individual, 30 segundos cada rider en ese hit, y tendremos una jam de 3 minutos por hit. Los skaters estarán patinando en grupos de 3 durante 3 minutos en este pedazo de skatepark aquí en el muelle de Transatlánticos de esta preciosa ciudad de Vigo. Estuvo un poco amenazado el campeonato debido a las lluvias que estaban pronosticadas, pero por suerte hoy se ha abierto este cielo maravilloso. Estamos en una zona, en un enclave maravilloso, rodeados de barcos, de agua, de unas vistas preciosas aquí en la ciudad de Vigo, y bueno, un escenario increíble una vez más para disfrutar de las mejores actuaciones de skaters. Estamos probando, esto no es online, o sea, no estamos Bueno, en vivo, no estamos en vivo. probando boca seca a un nivel extremo. Luicas.com mañana. A ver, hermano, vaya risas ayer. Vaya risas, nos tiramos ayer en el mundo. Menos mal Unas que chavalicas. Pivot to Fakey. Vaya cocos. Bueno, no nos oye nadie, nada más.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, bienvenidos a todos los que os acabáis de incorporar a este O Marisquiño en livestream. Deciros que estamos aquí en un día soleado. Ayer tuvimos unas clasificatorias pasadas por agua. Pero bueno, permitidme presentar, soy Sore Manzoni. Es un placer de estar aquí un año más, prácticamente 19 años, Marisquiño, cumpliendo años cada verano. Bueno, también os voy a presentar, como no, a Luigi Sánchez, uno de los responsables de que el skateboarding estuviera vivo a día de hoy, porque en los 90 prácticamente murió. Y él es, bueno, aparte de un embajador, trabaja en la industria y hemos compartido un montón de momentos, tanto en X Games como en Street League y ¿Qué tal, Soren? Marisquiños, evidentemente. Luigi, tal, Soren? ¿qué pasa, tío? Encantado de estar una vez más aquí compartiendo micro en este O Marisquiño. Ya son, como has dicho, 19 ediciones apoyando el skate y los deportes de riesgo. Casi 20 años y nada, aquí estamos en este enclave maravilloso que a mí me encanta, que es este muelle de transatlánticos en la ciudad de Vigo. Un día precioso. Ayer la verdad es que fue una pena las lluvias, pero bueno, ha abierto el cielo y con eso también ha abierto las ganas de patinar en estas semifinales masculinas del World Cup, valedero para la puntuación general de la Copa del Mundo. Tenemos atletas, tenemos riders de todas las nacionalidades, desde Perú, de Japón, por supuesto, representando a nuestro bello país. Perfecto, estamos aquí, Soren y yo, vamos a ir comentando un poco lo que va a ocurrir en estas semifinales, pero bueno, vamos a esperar un poquito, están calentando, nos vamos a publicidad y venimos en un rato. Muchísimas Nos vemos gracias. en un rato, chicos. Publicidad. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu Verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bienvenidos a todos los que os acabáis de incorporar a esta retransmisión en directo de este Omar Isquiño 2019. Deciros que estamos en el grupo 4, estamos en las semifinales. Hoy es el día de las semifinales, así que tenemos mucho que ver. Cuéntanos algo, Luigi. Efectivamente, estamos en el grupo 4 con Elaya Varela de Coruña, 15 añitos. Tenemos también a Marco Rey en este grupo 4 y Alejandro Beneito. Ya tenemos en acción a Elaya Varela. Os comento un poco a todos los que os hayáis incorporado, un poco explicaros el formato de este campeonato World Cup. Tenemos a 3 riders por grupo. Tienen 30 segundos de manera individual y luego pasarían a tener 3 minutos patinando todos juntos de modo jam session, con lo cual tienen que apurar mucho. Es un circuito bastante bueno. Te puedes hacer 5 o 6 trucos planchando en 30 segundos fácil. Tenemos un nivel muy alto este año, hay gente muy buena de todas las nacionalidades. Tenemos desde Perú, tenemos de Estados Unidos, tenemos portugueses, tenemos muchos portugueses, gente de Austria, Eslovenia, Argentina. Ahí tenemos a Marco Rey desde Coruña. Creo que es de Coruña, no estoy muy seguro si es de Coruña o Ferrol, pero, es de Coruña. Pero patina muy bien, patina para Bazba, DC Shoes, Hart, Arrow y un centro que le ayuda en sus recuperaciones, el centro Pilates. Pues está cuadrando la ronda, ahora no acaba de planchar, pero la verdad es que lo ha hecho muy bien. Cuando tenemos en pista tenemos ahora mismo a Alejandro Beneito desde Alcoy, la costa este de nuestro país. Patina para Skate Energía Picnic Skate Shop, una tienda de Alicante muy buena, y I Am Sweetwear. Y ahora mismo acaba de hacerse ese SAZ pasando la pirámide, un flip grab y un croquet bastante bonito, sacándolo de bote. Ahí lo tenéis, Alejandro Beneito dándose pata, apurando sus últimos segundos. Esos 30 segundos por rider de manera individual y luego pasan al formato jam, donde patinarán los 3 riders de cada grupo juntos durante 3 minutos. Estamos aquí en el Omar Isquiño 2019, SAZ de nuevo de Alcoy, Alejandro Beneito. Muy importante. Yo siempre he dicho que las tablas hay que tocarlas, así que esos grabs a mí personalmente me gustan. Sabemos de tu afición al grab, ya que desde los años 80 ya patinas. O sea, en los años 80 no había nollie heel flip a backside lippes, era prácticamente todo aéreos, grabs y bueno, una forma de patinar diferente. Ha habido una evolución en estos últimos 30 años que es una barbaridad. Ahí tenemos a Elaya buscando líneas diferentes dentro de este circuito. Frontside slide bonito de Marco Rey. Ya sabéis que ahora es formato jam session, después de agotar sus 30 segundos por participante. Y qué bonito ese backside tail slide de Marco Rey. Estilo bonito, suave. Y eso es, aquí estamos en el World Cup Omar Isquiño 2019. Muy amplio esa transi. Cuando tenemos prácticamente un barco de carga que pasa prácticamente cercano a nuestro circuito donde estamos situados en el Náutico de Vigo. Oh, bueno, qué buen frontside blunt slide, frontside blunt slide. Estábamos hablando de Marco Rey, que lo seguimos teniendo, este coruñés. Lástima ese intento de flip 360 a lip slide. Seguimos viéndolo en pantalla, intentando ese flip backside lip slide que ha fallado. Lástima. Qué buena esa frenada de tail. Esa bajada de board slide.
Seguimos viendo a Marco intentando. Ese flip 360 frontside lip slide que parece que se le resiste al de Coruña. Y me gustaría también, Soren, perdona, hacer una mención también y una bienvenida a todos aquellos que nos están viendo desde otros países, en Sudamérica o incluso en países de habla inglesa. I would like to say hello, welcome to this streaming broadcasting from Vigo. This is Omar Isquinho 2019 and we are on the semifinals. Cuando deciros que Marco Rey la está petando, le están empezando a entrar los trucos. Ese handle en bajada, esa barandilla encajando. Ahora se va directamente. Muy bueno. Poco in extremis. Ese ollie backside 360, ese flip backside de Marco Rey. Parece que está calentando ya el de Coruña en estos 3 minutos, mientras vemos a Laia Varela haciendo frontside grab en esa parte alta del circuito. Y esto ha sido ese grupo cuarto. Ya tenemos a los siguientes riders del siguiente grupo calentando. Well, this is the warming up for 5th group within these semifinals. Mientras tanto, pasamos a unos anuncios de publicidad y volvemos en unos minutos. Muchísimas gracias. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Estamos de vuelta de nuevo, estamos en el grupo 5 de estas semifinales masculinas. Ahí tenemos a Larrun Barrenechea, el de Bilbao, 19 años, patina para Element, y la tienda de Stilling, apoyando el skate, esta tienda conocidísima. Ahí tenemos volando a Larrun, se backside ollie, se flip transfer en la pirámide. Lástima ese frontside croquet. Lástima, solo tienen 30 segundos de manera individual. Hay que hilar muy fino, croquet grind. Hay que hilar muy fino, como decía. Es un circuito bastante manejable, como podéis ver. Se puede sacar bastante chispa, se le puede sacar bastante partido a este skatepark en esos 30 segundos. Estamos acostumbrados a un alto nivel aquí en el Marisquiño, y ahí tenemos a César Viano desde Portugal con sus 30 segundos desde Póvoa de Varzim. Un montón de portugueses que nos han querido perder esta edición de Marisquiño. Muy habitual tener a sí, lo tienen riders cercano, ¿no? de nuestro país vecino, por supuesto. Muy buenos riders también en Portugal. Qué bueno. Backside ollie. Ese backside ollie bien amplio. Los portugueses siempre Y ahora tenemos a representando. Pedro Fangueiro, también de Póvoa de Varzim, con ese backside ollie 360 en la pirámide. ...22 años, ahí lo Ese tenéis. frontside big spin Boris Life. Quiere 22 perder años, un segundo. efectivamente. Oh, cuidado. Y patina para Tarde SB. Le ha cuadrado perfecto ese primer truco en ronda. Pedro Fangueiro. Ya estamos en los 3 minutos del formato Jam. Tenemos a Larrun, el bilbaíno, lástima, se ha resbalado. Backside ollie 360 de nuevo de Pedro Fangueiro. Bueno, vamos viendo que la gente va cogiendo graderío. Deciros que mañana, a partir de las finales, esto va a estar a reventar. Aún así, prácticamente hoy con semifinales tenemos un público muy fiel, como siempre. Ayer las clasificatorias fueron bastante pasadas por agua. Y aún así estuvo bastante concurrido. La ciudad de Vigo siempre se vuelca con este festival. Es un acontecimiento grandísimo para esta ciudad que atrae por sus gentes, por su comida, por su marisquiño, por supuesto. 19 años, ahí tenemos a Larrun, flip, transfer en la pirámide. Lástima ese bigger flip de Pedro Fangueiro. Pedro Fangueiro. Ese croquet no le acaba de aterrizar. Estamos en el formato de Expression Session, ya sabéis. Lástima César Viano intentando ese hard flip. 180 backside, que no ha podido materializar. Seguimos aquí en esta Jam, en el grupo 5 de estas semifinales masculinas. Se clasifican los 10 mejores, top 10 Solo got los- qualified for tomorrow's finals. Solo estos 10 tienen una opción a pasar a la final. Bonito croquet de Larrun Barrenechea desde Bilbao, representando esa tierra preciosa, esa Vizcaya.
tierra de buenísimos skateparks y grandísimos skaters, sin ir más lejos, como uno de los jueces principales de este Marisquiño, Alain Goicoechea, y ahí tenemos a La Run con ese Cavallerial nose peak, Sí, señor. al más puro estilo Arriesgando. bilbaíno. Es un sitio conocidísimo por sus, como decía, por sus skateparks, por sus transiciones. Gente, como decía, como Alain Goicoechea, que ha marcado un antes y un después. El algorteño, pero estamos aquí con La Run, 17 años. Y ese backside 50. Lástima. No le encaja la ronda. Y así ha sido este grupo quinto. Un poquito de calentamiento. Bueno, deciros que son un total de prácticamente 50 semifinalistas. Solo 10 van a pasar a la gran final de mañana. Mucha pasta en juego, mucho prestigio, como siempre decimos, Sí. en este marisqueño. Efectivamente. Top 10 pasan a la final de mañana y solo los 5 primeros cobran. Solo los 5 primeros reciben prize money. Y tengo que comentar una cosa, Soren, al respecto. Tenemos la modalidad también de mini rampa, tenemos la modalidad obviamente de street, Correcto. que es lo que estamos viendo ahora, pero también tenemos a las chicas y el prize money, los premios van a ser iguales en apoyo a esa igualdad en el deporte que desde aquí, desde el Marisquiño, también quieren promover porque es lo justo y necesario. Quería hacer esta puntualización. Muy importante hacer estas puntualizaciones. Estáis viendo ahora en pantalla pues todas las repeticiones de los mejores trucos Ese de Cavallerial este nose grupo peak. 5. Vale, teníamos ahí a ese Benihana. bilbaíno y estos dos portugueses en este grupo 5, ¿Ves? Ese Cavallerial nose peak Cavallerial a nose peak. Disaster. encajándolo en el cupping perfectamente y arriesgando. Pues nada, damos paso a unos publicidad, pequeños Luigi. anuncios, efectivamente, Soren. Volvemos ahora. We will come back soon. Thanks. I choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets. Through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams. Through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, estamos de vuelta, Luigi, preparados ya con el grupo 6. Tenemos a un local aquí de Vigo, a Pablo García representando. Tenemos también a Pablo Fernández de Jaén y tenemos a Evaristo Barbera desde Xàtiva. Patina para Skate Shop, Wheel Shop y Victory Skateboarding. Ahí lo tenéis en pantalla, Evaristo Barbera. Y un frontside lip slide en el rail en bajada, muy suave. Muy importante aprovechar todos los módulos del circuito, muy importante, eso los jueces lo valoran, no repetir continuamente un mismo módulo. Efectivamente, Soren, es así, hay que tocar un poco todos los obstáculos, eso siempre puntúa y siempre los jueces lo tienen en cuenta. Este año tenemos Legends vivas del skate, tenemos a Pat Duffy, mítico pro de Plan B. Tenemos a Laingo y Cochea desde Algorta, que se puede decir profesional, patina para Vans, patina para un montón de marcas, Nixon, Volcom, etc. Tenemos a Alejandro Braza, Alex Braza, brand manager de Hart. Y Mappa Life. Y Mappa Life, fundador de Mappa Life. Y todos unos especialistas de primer orden a la hora de juzgar este World Cup Marisquiño 2019, cuando tenemos en pantalla a Pablo Fernández y ese backside nose grind. Mucho flow, enlaza Ese hard flip. todas las esquinas del circuito, como dice Luigi. Wow. Bonito Frontside grind en original. subida. Frontside 50, frontside pop shove que no ha podido materializar. Ese backside 180 en bajada en el cajón. Sabe que el tiempo corre. Esto es Omar Isquiño. A toda la gente que estáis aquí, que no os habéis perdido esta retransmisión, deciros que un año más hacemos posible este Omar Isquiño aquí en el Náutico de Vigo. Estamos en las semifinales y estamos muy en el bueno grupo ese 6. Oli Bodivaria de este rider de Xàtiva desde Valencia. Truco original. Cuando tenemos a Pablo García también de aquí representando a Vigo, haciéndose frontside lip slide en la barra recta de esa pirámide. Patina para Brixton, Stance y New Balance Iberia. baby, Qué bonito switch. ese flip 360 de Evaristo. Ese backside Teles que no entra, el tiempo corre. Tenemos ahí Hay tiempo todavía, esos 3 minutos. Buen truco de Pablo Fernández desde Jaén. perfecto. Perfecta ejecución. Y ese frontside 50 de Pablo, el vigués. Buen backside ollie 360, tres. lástima. Bueno, es así el skate, ¿no? Sí, y más ahora cuando están en el formato jump Ensayo session. y error y seguir practicando Exacto. hasta que salga ese truco. Pues nada, deciros, el grupo 6 está a punto ya. Ese backside tail slide ahora sí que ha entrado por parte de Pablo Fernández. Lástima, Pablo Fernández. Ese truco técnico. Siguen disparando todo tipo de trucos, rascando todos los módulos de Ese del flip, circuito. backside 50. ese kickflip a 50, como dice Luigi. Luigi, ¿qué te voy a decir? Dime, Soren. ¿Qué sorpresas tenemos en los siguientes grupos? Tú que controlas mucho más el panorama nacional e internacional, me comentabas ayer que habían unas sorpresitas. Estábamos cenando y me decías, tío, no Sí. me creo que estos no se pierdan. Efectivamente, tenemos a algunos riders, como es el caso de Ginu Onodera,
el japonés de 9 años que El año pasado estuvo. hay que estar con un ojo en este chico porque Promesa ha estado patinando los calentamientos de manera espectacular, sinceramente. Probablemente el más joven de... Sí, el más joven de toda la competición. Tendremos también a Lucas Amador, Rafa Bocanegra, Chris Kahn, el esloveno residente en Barcelona. Y esto ha sido el grupo sexto. Ese formato jam de 3 minutos. Y ya están todos los demás participantes queriendo rascar un mínimo calentamiento antes de sus rondas. Tenemos a Carlos Neira, pro de hard también, muy bueno desde Sevilla. Y Lucas Amador, vemos un montón de gente. George Poole desde Francia. Cristian Estrada. George Poole, que al igual que Cristian Estrada no se pierde ningún año, prácticamente los tenemos siempre aquí. Efectivamente, y está incluso patinando lesionado porque se fastidió los 2 tobillos. No uno solo, sino los 2 incluso. Todo un warrior. La verdad es que mucho respeto a todos estos patinadores, estos riders que están día a día patinando y hoy nos han querido perder esta competición y rascar ahí unas primeras plazas. Mucha pasta en juego, no os lo podemos decir ahora mismo, mientras tenéis las repeticiones aquí En la pantalla en la pantalla. de ese grupo sexto. Ahí veíais a Pablo García con mucho flow. Bueno, pues vamos a dejar que los chicos calienten. Mientras tanto pasamos a unos anuncios y volvemos en unos minutos. Muchísimas Volvemos gracias de con nuevo. vosotros con el grupo 7. Estaros atentos. Bro, mira a ver quién pone Haji, tío. I choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en estas semifinales masculinas Omar Isquiño 2019, aquí junto a Soren Manzoni. Un placer estar aquí con vosotros. Skate Collector, Ripper y un montón de cosas más. Se cumplen años y se cumplen años con el patín bajo los pies, ¿vale? Nos hacemos mayores, pero el patín sigue ahí bajo los pies. Una vez más, saludar a toda esta gente que nos está siguiendo desde sus casas o desde donde sea. Deciros que estamos Móviles, ya en el grupo tablets, 7. de cualquier lado. Estamos en el grupo 7 de estas semifinales con Víctor Gisbert desde Barcelona, Carlos Ferreira y Pablo Ibaute. Pues ahí tenéis a Víctor, que es un local del MACBA. Lo conozco personalmente. Ha tenido una evolución bastante rápida. Tiene 20 años. Así que es uno de los jovencitos que ya está intentándose hacer ahí un hueco en el circuito nacional. Ahí lo tenéis a Víctor. No le pierde las ganas de darle ahí a las barandillas, a ese handride de bajada. Patina para Raw Organic Super Drink. Y ahora pasamos ya a Carlos Ferreira. 24 años, lo tenéis ahí en pantalla. Ese backside no slide. Pues sí, desde Barcelona con 20 años. Ah, este no es Víctor, perdona. Ahora sí. Acaba de entrarle a Carlos Ferreira. Eso es. Menos mal que hoy tenemos un tiempo mucho más agradable. Ayer la verdad es que las rondas clasificatorias fueron un poco complicadas, pasadas por aguas, como he dicho antes. Pero hoy está todo maravilloso. Ya veis ahí el graderío, la gente, hay calor, la gente tiene ganas y tienen ganas de ver esos 10 posibles clasificados en el día de hoy que pasen a la final de mañana. Frontside 50 up. Muy bien. Vamos. Pablo Ibaute va muy fuerte. Lo estáis viendo. Ese frontside grind sacando chispas. Lástima. Ha enlazado todo el circuito. Se ha hecho todo el perímetro prácticamente. Backside. No le ha salido. Vamos a ver. Ahí está de nuevo en acción. Va rápido de todos los que he visto hasta ahora. Madre mía. Ese blunt slide transfer. Madre mía, cómo patina, qué rápido. Ese 3 flip no acaba de entrar. Si no me equivoco, esa onda es nueva, ¿no? En el circuito el año pasado no estaba, ¿no? Efectivamente, no estaba. Han hecho algunas modificaciones del circuito. Algunas modificaciones, efectivamente. Mientras tenemos a los tres riders en el formato jam de 3 minutos en acción. Ahí tenemos a Víctor. Lástima. No le ha entrado ese truco. Víctor que patina para Raw Organic Super Drink. Es una bebida energética nueva. Ahora con sí. muy poco azúcar y que está apoyando con bastante fuerza el tema skate, snowboard, surfing, BMX, sí. Vamos a ver. Es una bebida que aparte tiene unas propiedades muy buenas para la recuperación. Sin más, volvemos a la realidad. Tenéis ahí a los participantes. Víctor, que hay un poco se ha chocado con Carlos. Hay un poquito de tráfico en este circuito. Semifinales masculina, Omar Isquiño 2019. Es una maravilla ver las nuevas canteras nacionales, cómo están patinando. Tenemos a Pablo Baute en este Expression Session. Desde Santa Cruz de Tenerife. Y patina para la compañía Siete Puertas. Muy bien, Víctor. Perdona que te interrumpa, Luigi, no, pero Víctor problema. está a tope y la verdad está planchando. Trucos técnicos, mucho aire por parte de Pablo Baute. Lástima ese backside tail slide. Mientras Carlos Ferreira también a tope.
aportando su granito de arena en esta semifinal con ganas de clasificarse. Este grupo está apretado. El backside tail slide. Tail slide de Víctor. Ahora sí. Lástima Carlos Ferreira intentando ese backside nosebleed. Vamos a ver ahí. Quedan últimos segundos. Pablo. Ese backside Smith grind. Ese flip Víctor. backside Qué en la bien. pirámide. Qué bien, Víctor, qué bien. Estiloso. Desde Barcelona, Víctor Gisbert. Estamos en el grupo 7, todos los que os acabáis de incorporar. Estamos en el Náutico de Vigo. Esto es maravilloso. Vigo cuando sale el sol. La verdad es que lo hace todo mucho más especial. Sí, efectivamente, Soren, seguimos aquí en estas semifinales masculinas, en este enclave maravilloso. Y esto es lo que ha dado de sí ese grupo 7. Se ha Ahí lo tenéis en terminado. pantalla. Finalizando, siguiente grupo ya invadiendo la pista. Todos intentando rascar esos trucos en un calentamiento voraz. Solo tienen 30 segundos cada rider de manera individual y luego los 3 minutos de ese formato Jam Session. Ahí tenemos la repetición de algunos de los Pablo. mejores momentos de ese grupo 7, como ese frontside blunt slide de Víctor Gisbert o ese big spin del portugués Carlos Ferreira. Backside disaster de Víctor para coger velocidad. Este local de Magba. Venga, pues ahí tenéis las repeticiones. Un saludo a toda la gente que nos está viendo desde cualquier lado. A través de la página web del festival omarisquiño.com. Y pasamos a unos consejos publicitarios y volvemos en unos minutos. Muchas gracias. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bienvenidos una vez más a todos los que estáis ahí, que no os queréis perder este Omar Isquiño. Estamos en las semifinales aquí en Vigo, donde el pan es pan, como siempre digo, donde tenemos el mejor marisco del planeta Tierra. Bueno, sin más, deciros que entramos en el grupo 8. Efectivamente, Soren, tenemos a Jaime, Nacho Santalla y Pedro de Abreu desde Braga, Ferrol y desde algún lugar de España que no nos han informado, pero Jimmy patina para Chang Skateboarding, New Balance Iberia y Stans. Nacho Santalla patina para la marca gallega Bazba y Pedro de Abreu, que viene desde Braga, patina para Nomad Skateboard, Metralla, Skills, Skate Shop, Braga Skate y Soulaya Grip. Nombre curioso, Braga Skate. Bueno, ahí lo dejamos. Deciros que ahí tenemos a la nueva sangre, al New Blood. Tenemos a Jimmy en pista ahora mismo. Ahí lo tenéis, camiseta negra. No lo ha visto. Parece que está soplando un poquito de viento que no le ha permitido encarar bien el obstáculo a Jimmy. Ya sabéis, son 30, muy importante, Luigi, explicar a toda la gente que está ahí viéndonos, son 30 segundos Efectivamente. por participante. Por rider, hay que hilar muy fino, tal como te dije antes, cuando tenemos ahora en acción a Nacho Santalla. Ahí tenemos a Nachito. Ese frontside lip life. Lipes ahí en la barandilla, se da pata, coge velocidad. Muy importante deciros que tienen que utilizar todos los módulos Ese frontside blunt slide y sacarle máximo provecho al circuito. Lástima ese backside tails. Ese tail slide no acaba de entrar. Eso ha sido los 30 segundos individuales de Nachito. Y pasamos al portugués desde Braga, Pedro de Abreu, 24 años. Una lista bien larga de sponsors, ese frontside 50 en su vida. Ahí lo tenéis, Pedro de Abreu, lo tenéis en pantalla, 24 años, con el gorro. Lástima, intentaba ese nose slide, nollie flip out. Ese switchy B-spin en la pirámide del portugués. Switch frontside B-spin. Bueno, ya sabéis, están ahí agotando sus 30 segundos individuales. Y ahora por pasamos ronda. Formato jam. A ver si donde consigue entrar el último los truco. Riders comparten el circuito durante 3 minutos. Ahora sí, formato Jam. jump. Y ese flip backside lip slide de Jimmy. Este chaval de 18 años, ese backside 3. Buen tobillo, Jimmy. Ese frontside flip en la pirámide. A partir de ahora, festival de trucos. Ese Wow. flip backside lip slide está patinando muy bien. Mientras Nachito se ha hecho un frontside fibel y un flip a frontside bores. Lástima. Intentaba backside tail slide el portugués. Le va No Jimmy. se pata, Jimmy. Ese kickflip. Lástima. Tiene tiempo. Probablemente podamos ver ese truco. Ese flip frontside bore slide. Ese flip 360 transfer en la pirámide de Jimmy, 18 añitos. Estamos en las semifinales. Grupo 8. Muchas sorpresas a partir de ahora. Estaros atentos, todos los que estáis ahí viéndonos desde vuestras casas o donde sea. Estaros atentos porque tenemos unas sorpresas. Tenemos ahí unos riders bastante especiales, como el jovencito japonés, que en breves momentos os diré su nombre y lo veréis en ronda. Uf, qué
lástima Pedro de Abreu, poniendo esa nota técnica, elevando el nivel realmente. Bueno, Luigi, ya sabemos que esta prueba es puntuable para el circuito mundial. Sí, efectivamente, mientras hemos visto a Nachito haciendo ese backside Smith grind bonito. Sí, esto es valedero para todo el tema World Cup y las clasificaciones para el tema olímpico. Cuidado Y porque ese está flip, fuego. Frontside board slide de Jimmy, que está patinando increíble este chico. Se están calentando en esta jump session. No sé qué es lo que va a pasar, pero ese... Bueno, flip backside lip slide de Exacto. Jimmy, increíble. Backside lipes. Y muy bonito ese frontside blunt slide de Nachito, el ferrolano, que patina para Basba. Está el tema calentito en este grupo. La verdad es que están poniendo No, están ahí a tope. una nota destacada en su actuación. Esto ha sido este grupo 8 de esta semifinal masculina, Ha ido a tope. con una subida Jimmy, todo kickflips. interesante del nivel. A ver, vamos a tener... Qué buena imagen, ahí los tenéis en pantalla abrazándose porque sabían que este grupo estaba complicado y tenían que dar lo máximo. Se han calentado a tope. El do de pecho, como se suele decir en el Exacto. argot. Y por otro lado, vamos a ver si nuestros compañeros de realización, cuando tengan un minuto, nos ponen los highlights, las repeticiones. Los highlights, exacto. Que ha sido un grupo interesante, molaría volver a ver algunos truquitos. Ahí tenemos ya a Nachito, ese frontside bluntes y ese lip slide. Bueno, una vez más, un marisquiño más, prácticamente 19 años. Próximo año haremos 20 de este gran evento que se hace aquí en la ciudad de Vigo, en el Náutico, aquí en Galicia. No nos hemos perdido ningún año. Realmente ha crecido mucho a nivel repercusión, a nivel representación de riders de peso. Y bueno, ya tenéis ahí las mejores imágenes, los mejores momentos de este grupo 8. Donde Y la verdad es que me he llevado, Soren, perdona, una grata sorpresa al ver el nivel de este chico que no conocía. Jimmy, ahí lo tenéis en pantalla. 18 añitos, buen estilo, buenas formas, al igual que Nachito. Y también Ese Tesla Pedro, lo que pasa largo. es que ha tenido un poquito de mala suerte a la hora de poder finalizar sus trucos. Y pero bueno, vamos a dar paso a la queda publicidad. mucho todavía. Estamos en el Ecuador de estas semifinales y bueno, os dejamos con unos consejos publicitarios. Muchas gracias por estar ahí atendiéndonos y volvemos en unos minutos. Gracias. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Y aquí estamos de nuevo, chicos. Welcome back here at Omar Isquinho 2019 semifinals for the guys here in Vigo. One more time, 19 years in the row supporting skateboarding here in this beautiful Spanish city. Bueno, chicos, estamos aquí ya en el 9º grupo con el japonés Hinu Onodera, 9 años. Se hace todo el camino desde Japón con su madre. Digno de ver este niño. Tenemos a Jeffrey Luque. En este grupo tenemos al más joven y al más Mayor. Tenemos a Jeffrey Luque desde Córdoba, el famoso alcalde de Córdoba, lo llamamos en el mundillo. Una bella persona, patina para Nomad y Etnis. Y a su vez Carlos Neira, 26 años, cierra este grupo 9. Desde Sevilla, patina para Farol, es profesional de Hard, patina para Spitfire, Thunder y Etnis. Aquí estamos, Bueno. Soren. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo ves? Va Nada, subiendo el nivel poco a poco, ¿verdad? Por supuesto, lo que quería comentaros es que una de las sorpresas que os comentaba antes era este japonés Hinu Onodera, este japonés de 9 años, que lo tenéis justamente ahora en pantalla. El año pasado fue su primera edición. Él participa tanto participa tanto en circuito street como en mini ramp. Luego lo veréis en mini ramp también. Una bestia este niño también. Este chaval, en rampa. has visto que ha crecido un poquito más. El año pasado era mucho más chiquitín. Suele pasar de un año a otro Claro. hasta que se te corta el crecimiento, eso suele decir. Ahí tenemos ese flip 360 Flip 3. de Hinu Onodera. Está muy fuerte Japón en competición. Subida. Tenemos Flexible grind. en Street League siempre la competición más importante en la actualidad en el mundo del skate a nivel internacional. Siempre en el top 10 hay 2 o 3 incluso japoneses. Han subido el nivel de una manera exponencial en el país nipón. Ahora tenemos a Jeffrey Luque. Ahí tenéis una toma general del circuito aquí en el Náutico de Vigo. Ya tenéis a Jeffreys, como decía Luigi, el más mayor, y antes habéis visto el más joven. Jeffrey Luque, este cordobés, gran amigo nuestro, representando en este Omar Isquinho. Esto es maravilloso. Sale de una lesión importante. Jeffrey Luque ha estado unos cuantos meses en recuperación cuando tenemos a Carlos Neira en acción. Y como te decía, Soren ha tenido una lesión en el tendón de Aquiles, una lesión un tanto complicada, pero que no le ha impedido estar aquí y intentarlo. Ahora veremos en la Jam unos con buenos 40 trucos. Y Carlos Neira, como siempre, empezando fuerte. Tenemos ese frontside Fibel increíble del sevillano, ese backside ollie. Ahí lo tenéis en pantalla. Este sevillano de 26 años. Ya sabéis, son 30 segundos que tienen por participante. Y luego ya entran los 3 en formato Jam Session. Bienvenidos a todos a este Omar Isquinho 2019. Allá donde estéis, un saludo, Soren Manzoni y Luigi Sánchez. Un placer estar aquí con vosotros. De 50 semifinalistas, solo 10, Luigi, solo 10 van a ir a la final. A la final de mañana, eso es. Incrementando más si cabe el nivel de este Omar Isquinho World Cup. Tenemos a Jeffrey, al japonés Hinu y a Carlos Neira ya en Jam Session, 3 minutos. Ha estado el listón muy alto. El último grupo ha dejado el listón muy alto, como decía, pero este grupo promete con ese frontside blunt slide de Carlos Neira. Si estáis flipando con este niño ya, viéndolo en el circuito, cuando lo veáis en mini ramp, porque se ha apuntado también a la competición de mini ramp, vais a flipar. Flip 360 de Hinu. Esa onda que es un módulo nuevo para darse más velocidad.
Lástima, Carlos Neira intentando Nosblum. con esa originalidad que le caracteriza, intentando poner una nota diferente en esta semifinal masculina. Doble flip varial de Ginu La acaba de en liar. ronda. El más jovencito. Qué alegría has visto, Soren, cómo lo ha Semifinalista. celebrado. Madre mía. Bueno, Carlos Neira hace backside Nosblum slice. No para, fíjate. Oh, lástima, el japonés. Fíjate que opta por módulos con inclinación. Tiene sus rodilleras para Sí, big Para saber spin, caer. Big spin board slide que hemos el visto. wall ride. Carlos Neira reventando el circuito. los bowls también puntúan, que lo sepas, Luigi. Claro, todo Los puntúa. bowls, vamos todo a ver, puntúa. el japonés está a tope. Ya lo veis a Ginu Onodera, que está, vamos. Está encantado, le está cuadrando su ronda. La está liando. Se lo está pasando bien, sobre todo, que Muy importante. es lo más importante que no podemos olvidar en un momento en el que hay muchas asociaciones, muchos niños, muchas escuelas, que no se olvide que hay que disfrutar de su pasión. La competencia está bien, pero siempre que te diviertas. No hay que meter presión ni hay que hacer ninguna cosa rara, nada más que disfrutar con el skate. Mira, ahí lo tenemos. Ese flip doble de Ginu Onodera. El doble, pero lo ha hecho por los dos lados. Ha hecho un Flip doble. en la cara opuesta. Qué gracia ver a sus padres cómo le están Apoyando, le están apoyando. ahí motivando. Y Qué bien, esto ha sido... qué maravilla. Esto ha sido un puro disfrute, ver a este niño gozando de este parque maravilloso de Loma Marisquiño 2019. Ahí Pero acaba este esto, grupo. Soren, ha sido el grupo 9. Pero cuidado porque en el grupo 10, atentos a todos los que estáis ahí, deciros que tenemos a uno de los skaters e inscritos que consiguió pasar a las semifinales de hoy, Lucas Amador. Lucas Amador es un tío que patina, como tú dices, pasándoselo bien. Tiene un estilo muy... Muy propio, muy característico. Exacto. A mí también tengo que reconocer que me gusta cómo patina Lucas. La verdad, viene desde Valencia, patina para New Balance. Luis Felipe Cruz está también en ese 10º grupo, el portugués de Oporto. Y por último cierra el grupo una bestia también gaditana de Cádiz, Rafa Bocanegra. La verdad, un estilo muy potente y continuando un poco ese skate de la tacita de plata con gente como Nachete, Alberto Velázquez, José Panes y tantos otros, ¿no? de esa provincia de Cádiz, que de alguna manera van saliendo talentos. Entonces, nada, estamos en el grupo 10, están los calentamientos. Tenéis ahí las repeticiones. Eso es. Y pasamos a publicidad, nos comunican los chicos de Control. De acuerdo. I choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets. Through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams. Through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas.
Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia. Bueno, pues ya estamos de nuevo aquí en las semifinales masculinas Omar Isquiño World Cup 2019. Estamos en el 11º grupo de estas semifinales con Santino Essenberger desde Austria, 19 años. Tenemos a Dor Abusahira desde Tel Aviv, israelita. Está ranking World Cup en quinto lugar ahora mismo. Tenemos al conocidísimo David Castells, Grande desde Castells. Barcelona. Patina para una tienda emblemática también desde la ciudad condal, Tactic Skate Shop, y patina para Etnis. Gran amigo de Joan Galcerán, que no ha venido este año. Lástima, me hubiera gustado verle ripando, está patinando fuerte Joanet Galcerán, pero no ha podido asistir. Tenemos a los que tenemos y empezaremos con Santino Essenberger desde Austria, 19 años. Patina para Makefak, 24-7, Titus, Bones Wheels, Mob Grip, Independent y Stans. Bueno, a todos los que estáis ahí, deciros que tenemos la gran suerte de compartir aquí puestos de trabajo con un dagger, con el señor Dave Duncan. Todos los que habéis visto Thrashing y ya habéis pasado la barrera de los 40, esa gran película que nos marcó a todos, pues tenemos al señor Dave Duncan, uno de los daggers que se lo podíais ver ahí en la película, bajando la bajadita. El grupo de los bad boys, de los chicos malos. Exacto. Contra los chicos del Valle, que eran los skaters pijos. Exacto. Ahí... Una gran película. Aquí tenemos a Dave Duncan, que es uno de los encargados de la organización del World Cup. Viaja como un loco, campeonato tras campeonato, apoyando a todos los speakers locales, jueces locales, en esta World Cup. Y una leyenda viva del skateboarding junto a Pat Duffy, para mí uno de los mejores pros de los 90. Si no lo creéis, podéis ver sus partes en el vídeo Cuestionable, por ejemplo, un
vídeo digno de ver con ese backside lift slide en un rail de 10 escaleras lloviendo a cántaros. Fue increíble ese vídeo. Nos marcó a todos. Tenemos también con nosotros a Laigo Cochea y a Alex Braza dentro de este grupo de jueces. Y ahora tenemos a Lucas Amador con un airwalk para empezar. Ahí tenéis a Lucas Amador, lo que os estaba diciendo, tiene un estilo muy peculiar. Patina para furtivos, skateboards. Y para New Balance. Muy callejero, ahí carveando, cogiendo velocidad. Frontside lip slide del valenciano Lucas Amador. Ese mute transfer. Mute grab. Ese backside disaster. Ahí en la parte alta de la transición. Bueno, eso han sido sus 30 segundos. 30 segundos. Hay que ir muy fino. Hay que ir muy fino. Ahora vamos con Luis Felipe Cruz desde Oporto. Patina para Clandestina Skateboards y Collective Skate Shop. Luis Felipe, que se clasificó ayer en las clasificatorias en 6º lugar para poder competir hoy en estas semifinales de la World Cup. Deciros que grupo a grupo, a partir de ahora va creciendo la acción, el nivel va subiendo. Oh, buen flip, backside lead slide del portugués. Ese flip backside impecable. Ahí tenemos ahora a Rafa Bocanegra, el gaditano, que patina para Adidas, Grimy, Hart y la tienda local de Cádiz. Hola Skate Shop. Hola Skate Shop. Pues ahí lo tenéis. Qué potencia, qué bonito potencia de ollie. ese sad transfer en la pirámide. Se en air. Flip backside. Prácticamente se ha saltado la pirámide, casi cayendo en el plano. Menuda bestia. Backside 5-0. Frontside disaster para coger línea en su ronda. Bueno, ya tenemos a los 3 riders de este décimo grupo, Lucas Amador, Luis Felipe Cruz y Rafa Bocanegra en modo jam. 3 minutos para estos Rippers que quieren un puesto en ese top 10 para mañana en la final y poder optar no solo a los puntos para subir en el ranking, sino también ese prize money. Give me the money, man. Give me the fucking money. Mucha pasta. No nos han dejado, lo hemos preguntado a los chicos de organización que nos dejaran decir la cantidad en la cual se van a repartir esos primeros puestos, pero lo quieren mantener sorpresa y no nos han dejado decirlo públicamente. Pero supongo que mañana a partir de la final podremos decir algo. Pues ahí tenéis uno de mis skaters favoritos en esta semifinal, Lucas Amador. Se lo pasa bien. Muy bueno ese Enlaza. bloom flip to fakey de Rafa Bocanegra, el gaditano, desde la tacita de plata hasta Vigo para arañar un puesto en la final. Muy bien. Ese flip body varial. Ese ollie nose grab en la pirámide, sacando. Son trucos de recurso. Frontside tail slide 270 out de Lucas Amador. A Rafa no le ha cuadrado. Ya sabéis, formato jump session. Qué pena. El portugués Luis Felipe Cruz intentando ese B-spin, frontside board slide en el rail, en bajada. Muy importante, no os olvidéis. No dejas de patinar porque te haces mayor. Te haces mayor porque dejas de patinar, ¿vale? Que quede claro. Desde aquí. Soren, a veces tienes razón y no te la niego, la verdad. No dejes de patinar nunca. Es una maravilla.
hacerse mayor con el patín bajo los pies. Pues ahí tenemos a teníamos al portugués Luis Felipe Cruz, con el frontside tailless. Backside 360 de Rafa Bocanegra. Este gaditano intentando hacerse un puesto para el final, intentando sacar ese blue slide. Lucas Amador lo tenéis en pantalla. No le cuadra el truco del backside nose grab 360. Ahora sí, muy bien el portugués Luis Felipe. Tenía que sacarse esa espina de ese big spin frontside board slide que ha podido finalmente materializar. Y eso ha sido todo hasta el momento para ese 10º grupo. Grupo 10. Pasaremos al grupo 11 en breves momentos. Mientras tanto podemos seguir viendo esa grada maravillosa, la gente apoyando el skate aquí en esta ciudad de Vigo. Y los highlights. 9 años, y ahí tenéis las repeticiones, efectivamente, Soren, como bien apuntas. Ese flip backside lead flight del portugués. Muy importante también dar mención al DJ, que me está poniendo uno de los temas favoritos de Social Distortion. Una de esas bandas míticas que escuchábamos, de nuestros vídeos originales, de lo que veíamos nosotros para salir en Gorillaos a patinar cada día. Ahí estamos. Mientras seguimos con las repeticiones de los highlights de este 10º grupo, aquí en el muelle de Transatlánticos. Sitio brutal para colocar este circuito valedero para el World Cup. Bueno, pues ahí tenéis los highlights. Estamos en el grupo 11. Vamos. En breves momentos entraremos con él, os presentaremos a los protagonistas. Pero mientras tanto tenemos aquí un plano general del circuito, las gradas y demás. Y no os mováis, volvemos en un momento. Vamos a dejaros con unos consejitos publicitarios. Muchas gracias. Gracias por estar ahí a todos. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Pues estamos de vuelta aquí con el grupo 11. De estas semifinales somos Luigi Sánchez y Soren Manzoni, retransmitiendo aquí en directo desde Vigo, desde el muelle de Transatlánticos, estas semifinales masculinas. Muy importante, si hay alguno que tenga tablas de skate ahí antiguas que vender, que contacte conmigo. Soren Manzoni en Instagram. Soy un gran coleccionista y acostumbro a comprar y no tiro a la baja, ¿vale? Nunca se sabe. Hay que aprovechar estos momentos de parón para intentar rascar ahí alguna tabla nueva para mi colección. No es fácil el mundo del coleccionismo de skate, pero bueno, ahora estamos en la realidad, en un campeonato valedero para las puntuaciones de ranking de World Cup. Todo el tema olímpico. Ya estamos a la vuelta de la esquina de esas Olimpiadas de Tokio 2020, cuando tenemos al austriaco Santino Essenberger. De hecho, próximo año por estas fechas estará todo el tema olímpico. Ese frontside 50 en su vida, 19 años. Desde Austria, patina para Makefar, Titus, Bones Wheels, Mob Grip, Independent y Stans, entre otros. Qué lástima, patina fino, la verdad, el austriaco. Esos 30 segundos pasan rápido. Si cometes un fallo, hay que hilar muy fino. Tenemos al israelita con ese croque. Tenemos a Dor Abuasira desde Tel Aviv. Patina para Hard Skateboards, Jim Skate Shop, Empilar, Hoof Worldwide, Dolores Skateboarding y Skull Candy, entre otros. Tiene una lista enorme este israelita desde Tel Aviv. Ese flip backside, la pirámide, frontside Smith grind, han sido los 30 segundos y ahora a David vamos Castells. con David Castells. Un asiduo al omarisqueño, prácticamente casi cada año lo tenemos aquí en competición. En acción, sí, ha estado un par de años viviendo el sueño americano, Los viviendo Ángeles. en California, en Los Ángeles más concretamente. Ahí está ese flip 360, grabándose algunas partes en la ciudad soñada del skateboarding. Es un rider que se caracteriza por trucos muy técnicos Y con mucho potencia. bordillo, mucha potencia. Backside Five va recorriendo el circuito. Importante, estáis viendo que va aprovechando prácticamente todas las esquinas del circuito. Ya sabéis, ahora- son 30 segundos por cada uno de ellos y luego ya entran en formato jump session. Efectivamente, aquí están ya los tres riders de este 11º grupo en acción, compartiendo el circuito. 3 minutos. Va subiendo el nivel exponencialmente a medida que se van acabando estos grupos de semifinales. De frontside lip slide del austriaco Santino Essenberger. Lástima, ese bispin flip del austriaco lo tenía casi ahí debajo ya de los pies. Tenemos a David Castells. Ese big spin frontside board slide de Santino Essenberger. Lástima. Ese flip 360 muy limpio de David Castell en la pirámide y frontside five grind del israelita Dor Abuasira. Grupo bastante complejo. Hay un austríaco, un israelita, un barcelonés. Se podría hacer un chiste fácilmente, pero estamos aquí para reírnos, pero sobre todo para disfrutar de este skate, de estas habilidades de este grupo.
David Castells, que patina para Ennis. Tactic, Skate Shop. Ahí lo tenéis. Nose Slice, Tirándose del Showbeat quarter. de Santino, Elsenberger, Backside Backside Smithgrind de David Smithgrind. Castells. Pues nada, sin más, estamos, a los que os acabáis de incorporar, estamos en el grupo 11 de estas semifinales. De estos 50 semifinalistas, solo 10 tienen opción a pasar a mañana a la gran final de este O Marisquiño 2019. Y solo 5 de esos 10 se llevarán premio. Importante también. Yo creo que me parece que los flip, backside de Dor Abuasira. Perdona, Soren, decías. Yo creo que al final me parece que los 10 finalistas algo rascan todo. Me gustaría... Las informaciones que manejo son otras, pero ya veremos mañana. Mientras tanto, estamos ahora mismo en las semifinales, en este 11º grupo Boca Seca. No podemos decir la cantidad de prize money que están preparadas para las finales de mañana, pero ahí estamos con el austríaco. Santino Elsenberger y bueno, switch backside, no, backside tail slide del israelita de Tel Aviv. Siguen en formato jam y ahí librando backside Smithgrind de David Castell. Cuidado porque el siguiente grupo viene muy fuerte, no os mováis. Esto ha Porque sido el todo. siguiente grupo viene muy fuerte. Tenemos a Chris Kahn, tenemos a Fernando Andrés Velasco y Adriel Parmisano desde Argentina, como te decía Cuidado, antes, Soren, cuidado. va subiendo exponencialmente el nivel a medida que se van acabando los grupos. Quedan 4 grupos concretamente y tenemos a los riders que se clasificaron desde ayer de esas clasificatorias junto a otros de los habituales en estas competiciones World Cup, como Matías Deloglio, como por ejemplo Cristian Estrada, Chris Kahn. En este caso, en este 12º grupo, tenemos al esloveno residente en Barcelona, más concretamente en la ciudad costera de Gavà, 23 años, patina para New Balance Numeric, Obsession Skate Shop, Almos Skateboards y Ándale Virins. También tenemos a Fernando Andrés Velasco Bolita desde Madrid. Se clasificó ayer cuarto en esas clasificatorias que les daban la posibilidad de patinar hoy. Patina para Skyland, la tienda de Madrid, y Diamond Supply. Y con 22 añitos desde Argentina, una lista también bastante larga. No le conozco, pero debe patinar muy bien. Adriel Parmisano, Nike SB, Hard Skateboards, Venero Skate Shop, Blurs Virins y Flama Grip. Viene desde Mar del Plata, como bien decías, este argentino. Patina para Nike SB. Deciros que tenéis ahí los highlights y tomas generales del circuito. Cuando nos vamos a publicidad nos comunican los chicos de control. Volvemos en un rato. Os esperamos a la vuelta. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Quiero saludar a todos los espectadores que nos están siguiendo a través de la página web del festival. Estamos en el grupo 12 de estas semifinales masculinas del Marisquiño 2019. Valedero y puntuable dentro del ranking World Cup. Muy importante, ya sabéis que esto es valedero para todo el tema olímpico y para poder representar a España o a los países correspondientes de cada rider en las próximas Olimpiadas de Tokio 2020. Pero ahora mismo estamos aquí en Vigo y Tokio está un poquito lejos. Estamos con el esloveno Chris Kahn en este 12º grupo, Fernando Andrés Velasco desde Madrid y Adriel Parmisano, el argentino. Cuando fijaros que ya tenemos por ahí a Dani León calentando, eso quiere decir que en breve en alguno de estos grupos lo veremos patinando ya en su ronda. Cuidado, porque la emoción está asegurada. Tenemos a lo mejor de cada casa ahora mismo. Y estamos viendo cómo están calentando. Tienen que parar de patinar. Chris Kahn va a salir, 23 años, desde Eslovenia. Chris Kahn, Frontside Fibelgran en el rail, patina para la marca americana Olmos Skateboards, la marca de Yuri Facchini o Yune Sanrani, entre otros. Chris Kahn, que es un asiduo a los campeonatos. Frontside Lift Life en el rail. También patina para New Balance, Iberia, Obsession Ski Shop desde Eslovenia y Andale Virens, la marca de Paul Rodríguez. Bueno, deciros que quedó 19 en la posición 19 el año pasado aquí en el Marisquiño. Este esloveno no se pierde ninguna edición prácticamente. No se pierde ningún campeonato, habitualmente muy bueno ese 270, Oli 270 frontside. Lipes. Ahí está agotando sus últimos segundos que tiene, son 30 segundos por ronda. Atención porque tenemos a Fernando Andrés Velasco. Desde Madrid. Quedó cuarto. Eso es, quedó cuarto clasificado ayer. Para intentar luchar por esos puestos de la final de mañana. Joder. 23 años, patina para Skyland en Madrid. Y lo hace bien, flip 360 bonito, ¿verdad, Soren? Lo veo muy cómodo, lo veo muy seguro, lo veo prácticamente que lo tiene todo bajo control. Lástima. Ese flip backside lift life. Creo que esos han sido sus 30 segundos. Y vamos con el argentino Adriel Parmisano. Ahí lo tenéis. Ese backside 50 de todo el rail. Nollie flip backside en la pirámide. Adriel dándose pata. Sabe que está en la semifinal. Flip nose slide. Tiene que hacer las cosas muy bien para poder clasificarse para mañana. Ese nollie croquet. Ese nollie hell flip frontside en la pirámide. Una ronda casi perfecta hasta el momento. Lástima, pero es lo que te decía anteriormente, Soren. Si patinas fino y vas bien y te sale la línea buena de trucos, puedes hacer 5 o 6 trucos en esos 30 segundos fácilmente. Bueno, ahora ya volvemos con Fernando Andrés. Y ahora ya estamos en ese formato jam con Chris Kahn, potente, frontside bluntes, frontside blunt slide en el rail en bajada. Tenéis ahí a Fernando. Seki flip en alto en la pirámide. Cruza. Chris Kahn. Ese lift light. Ahí tenemos ahora a Adriel. Adriel Parmisano, ese croquet grind, nollie flip en el rail. Increíble, increíble el argentino. Tiene un apellido curioso, la verdad. Parmisano.
fueron los que ponían la resistencia contra los nazis, se llamaban así, parmisanos. Bueno, ahí tenemos Casi, a Fernando. se llamaban casi, eran partisanos, pero Ese para hacer la broma. backside Smith grind. Yo lo he relacionado más al queso, perdona. Ya. Que te interrumpa. También podía ir por ahí también. Gracias por el apoyo. Seguimos aquí con este grupo 12 en la Jam Session y Chris Khan haciéndose todo el rail con el King incluido. Ahí. Backside 50 para el esloveno. Ese Nose grind. nose grind en subida. Tenemos a Chris Khan que está a tope. Nose Fibel grind. Flip backside lipes de bolita de Fernando Andrés Velasco, el madrileño. Estamos ya a las acaballas de esta jam session, de este grupo 12. Estamos ya prácticamente, nos quedan un total de 5 grupos por pasar y ya de aquí saldrán los finalistas De mañana, De mañana. efectivamente, en street, en circuito. Vamos a ver qué le pasa a Fernando, no sé qué, se ha quedado sin aire. Chris agotando sus últimos trucos. Fernando no puede más. Parece que quiere darle un truco, un intento más, el madrileño. Dándose pata. Directo a la pirámide. Y muy bueno ese flip 360 en la pirámide. La pirámide. Sigue, Un kickflip sigue bien en racha Fernando. Sí, señor. Frontside 270 backside lip slide de Chris Khan. Bueno, tenemos a Kini, nuestro amigo, que es el speaker oficial. Kini Eso es. aquí Speaker oficial dando en gorila al público. del Circuito Nacional de Skate. Gran trabajo que están haciendo nuestros amigos por sacar esos nuevos valores, haciendo campeonatos en varios sitios de España para ver qué equipos seleccionamos para Tokio 2020. Pues en breve vais a ver a uno de los protagonistas que va a estar en Tokio. Ya lo conocéis. Perdona, Soren, esto ha sido todo lo que ha acontecido para este grupo 12, duodécimo en estas semifinales. Vamos al 13º grupo. Grupo 13, que lo tenemos ya en Están pista, calentando. Bruno Miguel Pedroso, Gabriel Ferrero y Cristian Estrada. Otro un asiduo a clásico. todos los campeonatos. Clásicas Facman. Ahí tenemos las repeticiones de los highlights de ese duodécimo grupo. Pues el Nolly Herflip Nose Slide del argentino. Y os vamos a dejar Muy buena. unos Ejecución de consejitos Fernando. publicitarios y volvemos. Muchísimas gracias. Nos vemos en un rato, chicos. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta. Estamos ya a punto de entrar en el grupo 13 de los semifinalistas de hoy. Tenemos a Bruno Miguel, tenemos a Cristian Estrada y tenemos a Gabriel Ferrero. Bruno patina para Element, Gabriel Ferrero para Hart y Cristian Estrada para Hopkins. Tenemos entre otros muchos más sponsors que tiene. Desde Portugal, bueno, tienen más sponsors, Ericeira, Surf Skate, Adidas, bla, bla, bla. Adidas también, Gabriel Ferrero y Cristian Estrada, Venero, Skate Shop, Ágora. Es el parque de Badalona donde tú y yo retransmitíamos la Street League. La verdad es que hasta que se la llevaron a Londres para desgracia del skate en dicha ciudad, porque era todo un lujo, la verdad, tener el mayor evento internacional en tu ciudad, por supuesto, pero ahí se han quedado los chicos de Ágora haciendo un trabajo increíble. Tengo un apunte que darte. Adelante. Luigi, decirte que es bastante probable que el próximo año Street League vuelva de a nuevo Barcelona. ¿Vale? Pues sería una gran noticia. En mayo, un previo a las Olimpiadas. Pero bueno, eso veremos, pero yo tengo una buena información al respecto y eso va a ser más que factible, creo yo. Pues sería una gran noticia poder volver a poner a Barcelona en el mapa internacional a través de la Street League, como digo, la competición más importante a nivel internacional, y sería pues un lujo volver a estar ahí. Entonces vamos con... Esperemos estar en el punto de mira del skateboarding mundial y no en el punto de mira de la ciudad donde más roban del planeta Tierra, ¿no? Ahora vamos mismo a entrar en eso es otro tema. Es otro tema, la verdad. Pero lo tenía que soltar, estoy afectado. Lo sé, tú eres de la ciudad condal y ahí se están produciendo demasiados... Roban en el magma, roban delitos. En la calle, roban en todos lados. Hay que tener cuidado, y desde aquí a todos los espectadores que vayan a patinar a Barcelona, pues hay que comentarles también el hecho de que tienen que tener más ojos que nunca. Porque más ojos que ruedas. No están solo haciéndole el mal a los clásicos turistas, sino a cualquier persona. O sea que, chicos, tener cuidado. Estamos aquí en los calentamientos de este 13º grupo con Bruno Miguel Pedroso desde Portugal, Gabriel Ferrero y Cristian Estrada. Omar Isquiño 2019 aquí en Vigo, en las Rías Baixas de Galicia. Apoyando el skate, ya van 19 años. Aún recuerdo cuando vine hace 18 años, en mi caso, que vine a participar al segundo campeonato que se organizó aquí, y ya llovió bastante. Playa de Samil, ¿no? Era en Playa de Samil. Efectivamente, en la Playa de Samil, Soren Manzoni. Te veo bien informado. Bueno, ha llovido mucho desde entonces. Ahora estamos aquí calentando ya a Dani de León. Eso es. No os mováis. Como decía Super Ratón, no se vean todavía. Aún hay más. It's that time for us to feel.
Bueno, pues ya estamos aquí. Soy Luigi Sánchez y estoy aquí con Soren Manzoni, mi compañero de batalla aquí en el Marisquiño y en otras muchas competiciones. Estamos en Vigo o Marisquiño 2019 cuando tenemos en acción a Bruno Miguel Pedroso desde Portugal y ese Big Spin Frontside Board Slide. Padina para Element, Ericeira, Surf Skate y Adidas. Y lo hace así de bien en sus 30 segundos. Ahora vamos a Gabriel Ferrero, que se ha clasificado tercero ayer, ¿no es así, Soren? Se quedó, exactamente, quedó clasificado tercero. Deciros que estamos ya prácticamente finiquitando estas semifinales. Quedan 3 grupos por delante y ya daremos por acabada esta semifinal, pero volvamos a la realidad porque estamos con Gabriel Ferrero y ese backside Smith Grind. Patina para Hard, Adidas y Welcome Skate en Madrid. Una vez más, deciros, ayer se clasificó en tercera posición para luchar, para conseguir puntos e intentar rascar incluso algo de dinero. El madrileño se frontside blunt slide encima de la pirámide. Ese backside kickflip. Lástima que no ha podido materializarlo. Esos 30 segundos se quedan un poco cortos, pero es lo de siempre. Hay que ir a planchar porque luego la competencia está con un nivel bastante alto, ¿no? ¿Qué opinas, Soren, con tu experiencia? Bueno, deciros que ahora lo vais a ver. Tenemos ya a Dani León por ahí preparado y tenemos algunas bestias. Tenemos a Cristian Estrada preparadas Babuín, en los siguientes grupos. Cristian Estrada, ahí lo veis, ese kickflip pasándose la pirámide. No ha conseguido planchar. Ya sabéis, son 30 segundos de oro para cada uno de ellos. Y luego ya entran en formato jump session. Ahora sí, ese flip bueno del colombiano afincado en España. Se coge velocidad en el quarter, ese backside ollie 360 que ha fallado. Lástima porque iba bonito, iba alto. Ahí veis viendo tomas del graderío que se está llenando. Está empezando a apretar un poquito más el sol. Tenemos ahí ahora sí, Cristian Estrada, Bruno y Gabriel Ferrero en jump session. Jump session, 3 minutos. Ese nose slide, show beat de Cristian Estrada. Cuando vemos también a Gabriel Ferrero, el madrileño, que va por ese 360 flip, frontside lead slide en el rail. Ese switch frontside board slide del madrileño y ese big spin frontside board slide del portugués Bruno Miguel Pedroso. Frontside nose blunt de Cristian Estrada. Y qué bonito cómo se la ha hecho el madrileño Gabriel Ferrero en su vida, increíble. Flip frontside de Bruno por encima del rail en la pirámide. Cristian Estrada, backside Smith Grind. Y ese backside ollie 360 en toda la pirámide del colombiano. Y ese nollie 360 de nuevo de Cristian Estrada.
No paran de planchar, qué bueno también el portugués Bruno Miguel Pedrosa y ese backside ollie 360 backside lift life. Queda un minuto para cerrar este grupo backside Nosblum de Bruno. Ese frontside Nosblum slide potente de Cristian Estrada. Ahora sí que parece que entran ya en el último truco. No sé si les va a dar tiempo. Último truco, no le entra. Tenemos a Cristian. Oh, Switch, muy baby, bueno. Ese 270, ese frontside 270 a backside lift life de Gabriel No se quieren perder. Ferrero. Qué bueno el portugués. Cómo está patinando, increíble. Tenemos ahí un graderío de supporters de Portugal que no hacen más que apoyar y hacer ruido. A ver si lo podéis ver en pantalla. Muy buen grupo, la verdad. Han patinado muy bien. Fuego. Todos ellos. Vamos al grupo 14. Vamos a esos highlights de este grupo. Vamos a ver las mejores tomas de esos trucos. Vemos a Cristian Estrada. Patinado muy bien. Ahí tenemos al portugués Bruno. Bueno, Miguel. me incorporo. Gabriel desde Madrid. Se me han volado los papeles, estas cosas pasan en directo. Es lo que tiene estar ahí al lado del mar. Bueno, deciros que ya vamos a pasar al grupo 14 en breves momentos. No os mováis de vuestras casas, deciros que quedan 3 grupos, los últimos 3 grupos. Esto va increciendo, ya lo habéis visto en este grupo 13. Ahí tenéis los highlights. Luigi. Frontside Nosblum de Cristian Estrada estaba contemplando estas repeticiones. Brutal, ¿eh? Ese backside ollie 360 frontside lip slide. Y ahí felicitándose porque han patinado realmente bien. Tenemos un plano general del circuito y desde aquí pasamos a publicidad y volvemos en un rato. Muchas gracias. Gracias por estar ahí, chicos. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Quiero dar una calurosa bienvenida a todos aquellos que os hayáis incorporado pues hace poco, recientemente. Estamos aquí en el Marisquiño 2019, semifinales de chicos, semifinales masculinas. Estamos en el grupo 14, 14º. Tenemos a Bart Wickman, 19 años, desde Holanda, desde la ciudad de Edam. Patina para Volcom, Indy, Santa Cruz, América, Ricta y Mob Grip. Tenemos a Tariq Sousa, 21 años, brasileño, vive en Ibiza, patina para la tienda ibicenca, STK8 Ibiza y Nomad Skateboards. Y tenemos también a Gabi Ribeiro, el portugués, 18 años, patina para Element, Dakine, New Balance, Vana Skate Shop y The Official Studio. Bueno, tenemos ahí unas tomas generales del graderío, el sol empieza a apretar. Decirte, Luigi, que en este grupo Tariq Sousa quedó segundo clasificado ayer En las clasificatorias, en ¿correcto? las clasificatorias. Tenemos ganas de ver a Tariq, a Bart y a Gabi Ribeiro. Ahí los tenemos, 19 años, 21, 18. Nos han querido perder este Marisquiño. Despejando pista en breves momentos. Tenemos ya a Dani León también por ahí ya quemado, con fuego, que quiere salir. Pero eso no sucederá hasta dentro de 2 grupos por delante. Pues ahora tenemos a Bart Wickman, el holandés, 19 años. En pantalla. Backside 360 del holandés, que se le ve un chaval bien grande, como es habitual en los holandeses. Es Muy backside suelto. tail slide, potente en el obstáculo más alto del circuito, y se le queda pequeño para él. Mide casi 1,90 m el holandés. Y os recuerdo a todos los que os hayáis sumado recientemente a esa retransmisión online de este World Cup Contest aquí en Vigo, dentro del Festival de Marisquiño. Los riders patinan 30 segundos de manera individual y luego en formato jam por un tiempo de 3 minutos. Ahora Atención, porque tenemos ahí a Tariq Sousa, quedó segundo ayer en las rondas clasificatorias. Ya lo veréis, se caracteriza porque patina muy rápido. Es un ladrillo el tío, un bloque de hormigón. No le acaba de cuadrar la ronda. 21 años, este brasileño que estáis viendo ahora mismo. Bienvenidos a todos, Marisquiño 2019. Lástima porque queríamos ver a Tariq en acción. Pero el skate es así, son 30 segundos y si fallas, Madre mía, fallas 3 trucos. no le ha cuadrado ninguno, Luigi. Lástima. Y tenemos a Gabi Ribeiro, el portugués, dándole de backside smith grind a todo el rail en su vida. Qué pena, iba muy enchufado. Se ha hecho todo el rey en su vida, Gabriel Ribeiro. Directamente imprimiendo velocidad en el quarter. Backside 5 grind. Backside five dog. Saca ahí el disaster, cogiendo velocidad, aprovechando todos los obstáculos. Qué bonito la pirámide. Backside tail slide en el rail. Bien, ese flip, backside lip slide de Gabi Ribeiro. Le está cuadrando la ronda, los 30 Frontside segundos. bluntes. Muy buena actuación del portugués. Y estamos en el formato jam de 3 minutos, donde los riders comparten el circuito. Ahora ya tenéis formato jam session, a ver si le cuadra más a Tariq. Tenemos al holandés, 19 años. No se corta un pelo, muy bueno ese pivot grind. Ahora sí, ese backside smith grind de Gabi Ribeiro.
Y ese Bloom to Fakey de Tariq. Prácticamente uno de los primeros trucos que ha planchado. Entonces haremos de nuevo a Tariq intentando ese flip, grab, transfer que ha realizado La pirámide. perfectamente. Tienen que ir calentando un poquito más. Jam Session aquí en esta semifinal, grupo 14, a los que os acabáis de incorporar. Tenemos al holandés Bart Boekman. Ha hecho una primera ronda en sus 30 segundos bastante decente. Ahí tenéis a Gabi Ribeiro. Gabriel Ribeiro, este portugués. Qué bueno ese flip a frontside board slide de Bart Contundente. Boekman, el holandés. Fíjate que el holandés no para de buscar cualquier esquina, cualquier bordillo, cualquier mini truco para no parar de puntuar. Y ese backside tail slide, River. Rivers. Qué lástima, ese backside lip slide de Tariq, iba fuerte. Se le ha quedado ahí frenada en el rail. Y ahora sí, 360. ese 360 frontside lip slide de Bart Boekman. Esto está que arde, este grupo está que arde. Estamos en el grupo 14. Nos quedan 2 grupos por delante, en los cuales veréis a Dani León y a otros protagonistas. La acción está asegurada en este Omar Isquiño 2019 semifinales. Vamos a ver, tenemos a Gabi, este portugués, que se ha hecho daño o no consigue recuperar todo ese estrés cuando... Lástima, como intentaba ese caballerial. Sí, El holandés no ha podido hacerlo, creo que va a repetirlo. Se ha pegado un buen castañazo, ahí está enfadado. Lo hemos visto en los calentamientos hacerlo. Mientras que parece que Gabi Ribeiro ha tenido un percance. Este portugués de 18 años, lo tenemos fuera ya de la Jam Session, se ha hecho daño, están ahí atendiéndole. Y aquí acabamos ya la Jam Session. Esto ha sido el 14º grupo. Muy bien dicho, 14º grupo de esta semifinal. Solo 10 pasan a las finales de mañana. Son un total de prácticamente 50 participantes que han conseguido estar hoy en estas semifinales. Y nada, vamos a pasar al grupo 15. Quedan 2 grupos por delante. Tendremos ya a George Poole y Simen Hagland, Iván Monteiro preparados. Ahí vamos a dar entrar en el paso a siguiente las grupo. repeticiones con el holandés. Se frontside Ese Bloom. frontside Bloom. Gabi Ribeiro. Esperamos desde aquí que se mejore de ese Backside golpe, slide. o no sabemos exactamente bien qué le ha ocurrido. Ahí vemos esos destellos del portugués con ese backside Smith grind en el rail en subida, y Tariq, que había hecho ese flip grab que tanto le había costado. Ahí tenemos esas repeticiones de nuevo. En slow motion. Y ahí tenéis el circuito maravilloso de este Omar Isquiño. Y en breves momentos volveremos a estar con vosotros. Muchas gracias. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar.
montaña, con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia. Bueno, pues estamos aquí de nuevo, de vuelta en esas semifinales masculinas Omar Isquiño 2019. Gracias a todos aquellos que estáis siguiendo a través de la página web del festival esta retransmisión en directo. Muchísimas gracias, estáis disfrutando al igual que nosotros. Estamos en el 15º grupo con George Poole, Simen Haigland desde Noruega, George Poole, inglés, residente en Francia, y Iván Monteiro, el brasileño, todo una estrella y un Reaper de primera categoría. Como le iba diciendo a mi compañero, Soren Manzoni ha ido subiendo el nivel a medida que se iban acercando el final ya de esta semifinal. Normal, han ido increciendo, han ido poniendo los primeros clasificados de ayer, los han ido poniendo en estos grupos finales. Junto a los mejores riders de este evento. Correcto. Tenemos a George Poole, como te digo, que patina para Adidas, la marca francesa Collapse Skateboards de mi buen amigo Greg Poissonner, Ruka, Europa, Sonar Wheels, Nixon y Buzz Skate Shop. Simen Haigland desde Noruega, patina para Session Skate Shop, DC Shoes y una de mis marcas favoritas, Enjoy Skateboards. Y Iván Monteiro, el brasileño, que patina para Rockstar Energy, Nike SB, Bones Wheels, Mob, Indy, Diamond y una lista casi interminable de sponsors. Los tiene todos. Bueno, no me extraña, quedó segundo, es el segundo clasificado en el WCS, en el World Cup Series. Y fue hace 2 años o 3 años uno de los vencedores de este Omar Isquiño. Vamos a empezar. Cuidado porque esto está a tope. Creo que vamos a empezar. El público tiene ganas. Está animando Kini González aquí a esta gradería. Deseosa de ver trucos como ese de George Poole. Backside Ollie 360 a Lip Slide del inglés residente Backward Nose Grind, increíble. Ese backside nose grind muy fino. Conozco a George desde que tiene 7 años, Soren. Su padre y yo trabajábamos en la misma empresa. En la empresa en Francia teníamos una mini rampa
Y ahí veíamos cómo ha ido creciendo George Poole, patinando poco a poco, se ha convertido en uno de los mejores riders de campeonatos a nivel europeo. ¡Vamos! Maxey Nosblund, increíble en estos 30 segundos. Y viene ese impossible transfer de George Poole, que viene, como decía, de una lesión en los 2 tobillos. Decirte que el año pasado quedó 7º, este año repite y viene con ganas de hacer un buen escalar posiciones y hacer podium si es posible. Ahí lo tenéis, es George Poole, este British. Vive en sur de Francia, en Seignos, donde no solo está toda la industria, ahí están todas las marcas, está todo el tema. No solo hay buen surf, también hay buen skate. Ahí tenemos a Simen Hageland, el noruego, que se ha hecho un backside tails para comenzar. Se flip, frontside board slide. Deciros que el que estáis viendo ahora en ronda, ayer quedó primero, fue el primer clasificado. Buena ronda del noruego. Fue el que hizo la máxima puntuación para estar en semifinales. Así que fue el primer clasificado ayer. Sí, por lo que podemos ver, con bastantes motivos. Patina muy suelto. bien. Se frontside flip en la duna después de ese truco en el rail. 19 años, este noruego ha aprovechado los 30 segundos. Toma, Buen flip, backside lip slide. No falla. Buen flip, backside lip slide. Muy contundente. Simen Hageland. Lo tiene muy claro. Si le dan opción al Astric, no. Vamos ahora con Iván Monteiro. Prepararos todos los que estáis ahí viendo desde vuestras casas. Iván Monteiro. Frontside Nosblund slide para comenzar su ronda de 30 segundos. Prácticamente un skateboarding de PlayStation, lo vais a ver. Backside 360. Backside Ollie 3. Ese backside bonito backside Nosblund. Y ese alley-oop frontside 360 en la pirámide. Lástima, hay que ir muy fino aquí si quieres ganar en este Marisquiño 2019. Está agotando sus últimos 30 segundos. Y ese 360 flip, frontside lip slide de Iván Monteiro. Y ahora vamos con la jam. Ya tenemos a George Poole, a Simon y a Iván en pista. O sea, frontside fibel de George Poole. Lean to tail. Backside tail slide. Tail slide muy amplio. Ahí tenemos al noruego Simon Hageland con ese backside lip slide al primer tiro. Buenísimo. Madre mía, este grupo. Oh, George Poole, ese nollie flip, backside, transfer con las uñas, la verdad. Qué bueno el body varial del noruego. Madre mía, solo estoy viendo planchar por todos lados. No fallan ni uno de ellos. Es complicado seguir. Este grupo es de los más potentes. Apretados, ¿eh? George Poole, 23. Cuando tenemos a noruego, que es el más jovencito, 19 años. Ese backside tail slide muy rápido. Tenemos a Iván. Madre mía. Qué seguridad, qué ejecución. George Poole sacándose ese nollie crooked grind. Nose grind. Ese 3 flip. Lástima, Iván Monteiro. Rail. George Poole, backward nose grind. Cuando tenemos a George Poole, que no se arruga en ningún momento. Está tirando prácticamente vaya combo de trucos. Uno de esos trucos, marca de la casa. Vaya combo. Ese blunt a backside nose blunt.
Exacto, Bluna. Tenemos a Iván Monteiro también. Y ahora Simon. Intentaba Olivo de Varial. Muy bueno. Olivo de Varial, es un truco muy recurrente para sacarle un truco de recurso ahí a la pirámide cuando tenemos ese truco de Iván Monteiro, 21 años, este brasileño. El Bisping, frontside board slide. Que se lo está poniendo muy difícil el noruego. Qué lástima ese hard flip, ese intento de hard flip parece que se ha hecho un poco de daño, golpeado. pero bueno, se levanta rápido porque quiere tira de nose. Nollie frontside board slide de George Poole. La verdad es que se hace interminable esta jam session, no paran, no sé cómo pueden seguir respirando. Pues esto ha sido El todo. público se vuelca, la Esto ha gente sido- está de pie aplaudiéndoles. Esto ha sido lo que ha hecho el Qué maravilla. 15º grupo. Atención Y ahora, todos los que vamos estáis ahí al desde casa. Último grupo, Soren Manzoni. Último grupo, Luigi, ¿qué me puedes contar Pues de que un tenemos Dani a los León, olímpico tres- prácticamente en breves momentos, de un Angelo Caro, de un Matías del Olio? Tú sabes Increíbles. de quién estamos hablando. Pues estamos hablando de Matías del Olio, un argentino, 22 años, que ripa increíble, mientras ahí podemos ver cómo nuestros compañeros de realización llevan a cabo esa repetición de los highlights, como antiguamente se decían, las jugadas más interesantes del partido. Tenemos a La repetición. la repetición, la moviola. Así estamos ya a punto de acabar. Ahí son las semifinales, las repeticiones, perdón, y nos queda un grupo, Soren Manzoni. Pues ahí los tenemos. Os los voy a recordar. Último grupo de esta semifinal, de estos 50 prácticamente semifinalistas. Solo 10 de ellos van a tener opción a mañana. Os voy a decir los nombres de los protagonistas. No os mováis, por favor, porque tenemos a Matías del Olio, que quedó ayer cuarto clasificado en las clasificatorias. Tenemos a Dani León y tenemos a Angelo Caro. Increíble. Un peruano, uno de Móstoles. A los espectadores hay que Y otro de Mar del remarcarles el hecho de que estamos ante 3 de los mejores skaters a nivel mundial del World Cup Series, con muy buenos rankings. Ángelo Caro, Primero en es un Praga chaval Mystic Skate Cup. Cuidado. increíble como patina, la verdad, este chico de Perú. Y Matías del Olio igual. Ahí tenemos un plano general y nos vamos a publicidad. Y no os mováis. Efectivamente. Volvemos con este último grupo a fuego. Hasta ahora, gracias. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Soy Luigi Sánchez y aquí tengo a mi compañero de batalla en 1000 campeonatos, Soren Manzoni. Estamos ante el último grupo, el grupo 16º de estas semifinales del Omar Isquiño 2019, con Matías Del Olio, 22 años, de Mar de Plata. Patina para Empilar, Voodoo Skateboards, Nike SB, Connection, Hard Drifter Skate Shop. Dani León, el mostoleño, conocidísimo, patina para Red Bull, Hard, Globe, Bazba y Prodigy. Y por último, y no menos importante, es un Reaper increíble desde Perú, Ángelo Caro, DC Shoes, Red Bull, Connection y Skate Outlet. Estos son los riders de este último grupo, de esta semifinal. Pasan los 10 mejores clasificados a la finalísima de mañana en este circuito increíble del Mar Isquiño. No os perdáis, todos los que estáis en casa o donde quiera que estéis, porque estamos viendo entrenar, calentando a estas bestias. A Dani León, que acaba de pasarse de transfer el cajón directamente al bolsito, y te digo que está a tope. Deciros que Ángelo Caro quedó primero en el Praga Mystic Skate Cup, que ha tenido lugar hace poco en la República Checa, uno de los eventos más conocidos en Europa, ya muchos años, también como el Mar Isquiño. Hace un mes ganó también el World Roller Games, que a nivel tampoco, a nivel así mundial, tampoco es un evento de mucho peso, pero bueno, está ahí lo ganó, que es lo y eso importante, cuenta. Efectivamente. Y bueno, Dani León, nada más que decir de Dani León, que me parece que uno de los mejores riders de bowl y transiciones de Europa, sin lugar a dudas. Y ahí tenemos ya en acción a Matías Del Olio, el argentino. Desde Mar de Plata, tenemos a este argentino ya en sus primeros 30 segundos, sacándose un Fibel. Oh, qué bueno ese Fibel grind. El rail. 360 flip. El backside ollie 360. Ahí lo tenéis. En plano. Este backside. Qué bueno ese Hurricane, Hurricane. Sí que es cierto, recepcionado en Feki. Backside ollie 360 a lip slide de Matías Del Olio, que es un ejemplo de que si vas fino, 30 segundos totalmente te da para hacerte tus 6 trucos. Exacto. De calidad. Oye, tampoco se ha complicado mucho, tampoco se ha querido complicar mucho. Yo luego ya... Campeonato World Cup, necesita tener de estos riders. Dani León. Cuando tenemos a Dani León... 24 años, backside Smith grind. Prácticamente se ha hecho un adolescente en este campeonato, porque todos los años siempre ha estado presente Dani León. Fibel grind en su vida, también muy concentrado el mostoleño. También lo conozco desde que tiene 7, 8 años, que patinaba yo de aquella en el mismo skatepark. Lástima ese 360 flip de Dani León. Es más duro que el suelo. Estamos ante una exigencia. Madre mía. Estamos ante un campeonato de exigencia. Estamos en el último grupo de estas semifinales. Y aquí no perdonan. Vamos con Ángelo Caro desde Perú. Vamos a ver. Firme candidato a optar a esas 3 primeras plazas. Ángelo Caro, este peruano de 20 años. Patina para DC Shoes. Y ese chaval muy humilde. Backward nose grind en el rail, que no lo había hecho nadie todavía. Ese alley-oop 360. Un chaval muy bueno. Ese backside ollie 360 board slide. B-spin frontside boards. Otro Madre mía. Otro B-spin. Qué maravilla. Y ese flip a frontside board slide, cerrando esa ronda de 30 segundos.
Ronda perfecta y consolidando ya. los trucos de una manera firme. Ahora ya entran En modo jam, ya locura máxima. Hay que estar jam muy session. pendiente. Cuidado porque ahora ya Dani León se quema. Ese Oli, one foot oli, va a one sacar foot. aire. Ese frontside 3 en la transición. Cuidado porque ahora ya se lo está poniendo difícil el señor Angelo Caro, tanto a Matías Del Olio como a Dani León. ¡Oh! Muy bueno, ese Halcam nose slide. Madre mía. Anoli Hell flip out de Matías Del Olio. Dani León, frontside bluntes. Dani León va a buscar aire sí o sí. En breves momentos tendrá que Switch frontside board slide de Matías Del Olio. sacarse sus frontside stealthfish en breve, ya lo verás. Intenta rascar ahí trucos de rail. ¿Cómo ves a Matías Del Olio, Luigi? Para mí es uno de los favoritos a podium, por supuesto, y por otro lado deja siempre unos destellos de mucha calidad ese chico, el argentino Matías Del Olio. Ahí en Gorile, por todos lados planchando realmente. Ese flip backside de Angelo Caro, cuando tenemos a Dani León con ese alley-oop 360 frontside. Muy bueno, ese finger flip, Vamos a ver Dani León. flip backside de Dani León. Backside kickflip. No he podido ver a Matías. Fíjate qué rápida, con qué velocidad recupera. Planchan, recupera, plancha, recupera. Para Flip, irse ya a backside enlazar lipes otro de truco. Angelo Caro, buenísimo. Madre mía. Esto está que arde. Vamos ahí, Dani. Sacando aire. Angelo Caro. Angelo Caro 360 flip a frontside 50. Se está haciendo esta jam session larguísima porque, claro, no paran. Están todo el tiempo enlazando todos los módulos, todos los trucos. Show business para nuestros Sí. espectadores. Todo un espectáculo. Qué bueno frontside. ese frontside flip stealthfish, marca de la casa Eso de Dani León. ya lo veía venir, tenía que empezar. Angelo Caro. Qué bueno, qué toque tiene el peruano. Madre mía. Cómo ha sacado ese backward nose grind. Increíble. Ahí sacando ya. Last trick, último truco, Dani León. Bueno, ese frontside blunt en el wall ¿Cómo ride de Dani León. Y Angelo Caro Madre mía. despidiéndose Madre mía. de una manera brutal. El público se lo ha pasado Y Matías Del increíble. Olio igual, la verdad. Todo el mundo de pie. Han gozado. Menudo grupo. Dani León más duro que el suelo. Sacando aire. Sacando trucos técnicos. Sí, Todo lo que ha podido. Todo lo que ha podido. Ahí lo tenéis reventado. Recibiendo felicitaciones de Rafa Bocanegra, mientras Matías Del Olio se ha quedado con ganas de hacer ese truco. Va a seguir, ya no cuenta, obviamente. Esto es lo que ha sido esta primera jornada en el Marisquiño 2019, en categoría masculina y modalidad de skate. Seguir todo a través de la página web de omarisquiño.com y veréis que hay infinidad de actividades paralelas al skate. A nosotros nos interesa el skateboard, ahí tenemos las repeticiones. Ahí tenéis los highlights. Los podéis ver desde casa. Tenéis ahí a Dani León sacándose ese transfer one foot. Bueno, tenéis también a Angelo Caro, ese campeón del Mystic. Skate Cup. Y bueno, esto ha sido todo en esta semifinal. Solo pasan 10 de estos 50 semifinalistas que habéis visto desfilando hoy en este Omarisquiño. Mañana son las finales, así que
Os vamos a Ha sido- dejar ya y Ha nos despedimos sido con unas semifinales trepidantes, realmente. La verdad es que hemos visto bastante nivel a medida que se iba acercando el final de las mismas. Como bien dice mi compañero Sore Manzoni, se clasifican los 10 mejores para mañana y de ellos solo 5 alcanzarían premio, al igual que en la categoría de chicas. Y por primera vez, y a partir de ahora lo que será la norma, es que el precio, o sea, el prize money, los premios será importante. igual para hombres y para mujeres, equiparando las ganancias y entonces apoyando también el que las chicas que se lo merecen ganen lo Ambas mismo. categorías. Con lo Ahí cual, están. aquí nos despedimos. os emplazo a seguirnos a través de omanesquiño.com. Las finales de mañana serán increíbles. Ahí tenéis un plano general. Os damos las gracias y nos hasta la vemos siguiente conexión. Nos vemos en las finales de mañana. Un saludo a todos, Gracias, gracias Soren. por estar ahí, chicos. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets. Through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Bueno, voy a estar yo más que nada. Sí. Vale. Es la nota, señor. Buenas tardes a todos. Good afternoon, everyone. We are in Vigo one more time, one more year, and we would like to welcome everybody to the O Marisquiño 2019. This is Pablo Moreno from Barcelona. I'm gonna be announcing this O Marisquiño. So I'm gonna do it in English and Spanish because we have many people in Spain who's going to be watching today the event, and I guess many people from all around the world. So this is a group number 1. It's going to be Leopold, who's going to be first rider to go on these qualifiers, and then it's going to be group number 2. Kate is going to be opening the group number 2, followed by Luis Garrick, Sindre Harbach, Frank Paulin, Alejandro Bonafe. And that's going to be the group number 3. It's going to be Bryden, Timot, David, Tom, Lucas, Alex Alanko, and Max Fredriksson, and Nikolai Rogatkin, who's the favorite. Okay, and we're waiting for the riders to go. We have Leopold. It's going to be rider number 1. Perfecto. Choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
Okay, so here we go in Vigo again. O Marisqueño 2019. This is a Gold FMB event. We're live from Vigo, from Spain. The weather looks just fine. It's been raining for a couple of days, but we finally got lucky. It is a little bit windy on top of the starting tower, but I think it's going to be just fine. We have a little bit of tailwind, so it's going to be perfect for the riders in case they case the jump a little bit. So here's the course. We have a big step down. That's going to be the first jump. The step down is about 9 meters long and 2.5 meters high. And then we have the first jump, which is double, 9 meters long as well. Third jump is 5 meters long, and the last jump is 4 meters long. And then the last feature is going to be a quarter pipe. It is a short course in comparison with the other Gold events, but we will have a great show here. We have like great riders like Nicolai Rogatkin, Max Fredriksson, Alex Alanko, Lucas Knopf, Tom Isted, which was second last year here in Vigo. Unfortunately, we don't have Lucas Hooper, who was first last year. He's in Whistler or traveling to Whistler right now for the Whistler Crankworks. So we're expecting first group right now. Leopold Earhart is going to be the first rider to go from Germany. Second rider is a local rider. It's Miguel Guerrero, Carolo. Third rider to go is going to be Oscar Medina, Hugo Canal, Bienvenido Aguado. Three of them are from Barcelona, from La Poma bike bar. You might know that bike bar. And that's Leo, 22 years old, from Germany. I think it's his first participation here in Vigo at the O Marisqueño. And here we go, it's going to be his first practice run. I will remind you that the rider is going to have first one practice run. Here we go, huge backflip. Just looking at the crowd, taking it easy, 360. They don't want to crash on his practice run. So let's see what he has, what he got for this contest. So next rider to go, it's an unknown rider for you guys, maybe, but we know him very well. So this rider from Vigo is a very stylish rider. He can do like Among Us 720s combos, like 720s bar spin or flips with triple bars. 20 years old. It's his first participation here in Vigo. Churras Park is the local dirt jump park that he's riding normally. And here he goes. Bar spin over the step down. Huge flip on the 9 meter gap. And Nohan. 360. Yeah. That's our local hero. Carolo Guerrero. Miguel Guerrero. That's just the warm-up qualifying. These guys are just warming up for the crowd. We have many people here today, despite the weather. It's been really rough this last week, but we got lucky today. Just a little bit. We have a just light tailwind. And here he goes. That's Oscar Medina from Colombia. He's living in Barcelona right now. Good friend of mine. Such a great guy, Oscar. Backflip. Yep, it's Latin lover. That's a Latin lover move for Oscar Medina. That's just the warm-up for Oscar Medina. Group number one. Next right to go is
Hugo Canal. That's a Latin lover movement. He loves that movement. No food, just for the crowd. It's also fun. We love Oscar. He's such a great guy. Such a nice guy. I think all the riders just love him, especially girl from Vigo. And that's Hugo Canal, 18 years old, from Barcelona. It's a local from Bike Park La Poma. There he goes. Huge backflip, the first jump. Yes! He's so happy to be here. He's stoked on his first participation on international contest. Such a happy guy. He's always training. He is always improving. He's always riding at La Poma Bike Park. You can see him pretty much every day. I live really close from there, and every time I go there, it's Hugo is practicing, is training. Such a good guy as well. So we're waiting for Bienvenido Aguado, 31 years old. He's on top. You might know him from his YouTube channel. And here he goes. Backflip on the step down. Huge Superman seal grab for Bienvenido Aguado. That's a knack-knack. And front flip. Everybody used to call him Mr. Front Flip because that's his favorite trick. And he knows how to do it. He's one of the first riders to pull a double front flip. We might see him late this afternoon pulling double front flips on the big jump, which is in the other side of the tower. We're gonna have a best trick contest over there on the back landing. And next rider to go is Nuno Pintas from Portugal, 25 years old. Good friend of mine as well. Such a nice guy. Super stylish. He's not riding a lot lately, he told me, but he still got tricks. So stylish. Wow. 360 looking back. It's very windy where he trained, and he told me that he can barely practice this last summer because of the wind, but he's always pushing it hard, and yeah, you know, he got the tricks. He's able to pull a 720 in every trick, in every jump, and he's so stylish. He might not be the favorite rider to win today, but he's probably one of the most stylish riders today here at the course. And we have Boris Rezovec from Slovenia. First participation at the Omar Isquinez Deer Jam. This is the practice. This is a warm-up run for Boris. 360, easy. Another 360. It's number 79 on the FMB ranking, worldwide ranking. Next rider to go, it's Peter Kaiser from Austria. We have many riders from Austria today. It's Peter, Enzo, Bernd Winkler. They're going to be on group number 1 today. "22 years old from Innsbruck, Austria." "360.
So I thought it was Boris, but it's Peter Kaiser. Sorry about that. My mistake. Looking at the camera. Huge backflip on the first jump. 360. Well, that was a 360 Oppo and a 360 bar spin, regular 360. So next rider to go, it's Enzo Souza. That's Enzo Souza. And here he goes, Enzo. Huge backflip on the first jump, the 9 meters. No hands. He don't want to risk on his warm-up run. He can do some pretty good tricks, Enzo. He can pull double backflip, cash rolls, flip whips. He's a good rider. He's been having some trouble on the past with a lot of dealing with a lot of injuries, but hopefully he can do well today. Let's see if he can make his run, make a clean run today. And here we go. That's Bernd Winkler from Austria. That's flip no hands 360. Oppo 360 and regular jump. Whoop! Man, what happened there? hopefully it wasn't his qualifier run. He's another great rider from Austria, Bernd Winkler. I really want to see what he got on his pocket today. 22 years old. It's actually it's 55th the FMB World Ranking. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Okay, so we're waiting for Leo Earhart, the German rider. He's at the top, waiting to go. That's Leopold Earhart, run number 1. We don't know much about him. It's going to be his first participation here at the Omar Esquino. Huge backflip on the first jump. Oops, that was a Superman, sketchy Superman, 360 over the last jump. And a little tabletop over there. He wasn't happy about his run. No problem, Leo, you have another shot, another run to go. So it's not going to be a big deal. Next rider to go is going to be Carolo. We're expecting big things of Carolo. Local rider. It's going to be his third participation here. He is such a skilled rider. And he's always riding here in Vigo, Churras Park. It's his park. And he's a really, really good rider. He has a lot of tricks, like crazy tricks.
Okay, now we have 34 points for Leo Earhart. This is Carolo Guerrero. Miguel Guerrero is Carolo for, well, everybody calls him Carolo. His real name is Miguel Guerrero. He's from Vigo, from Spain, local rider. And here we go, we're expecting 360. Nope, that's a bar spin over the step down. Flip, triple bars, bar spin, no hands. And that's a 720. Oh, that's great, tabletop on the quarter pipe. That's a pretty good run for him. We can see now the flip bars to bars from Carolo. That's a bars to no hands. 720, regular 720. Invert on the quarter pipe. That was a good run. I think he must be stoked of his run, but we know he can do even better than that. That was a safe run for him. So we saw Carolo doing like crazy tricks on practice earlier this afternoon. So he wanted to have a safe run on the first run. There was a wise run, pretty clever. And we're expecting his score. Yeah, I bet he must be nervous. And 62 points for Carolo. He knows he can do better. He can do the cleaner run. I know the judges are going to be extremely tough on the riders today because we have like super good riders today in Vigo competing for the Omar Isquinho 2019, and that's Oscar Medina. Good backflip for Oscar Medina. Superman. Oops, careful Oscar. Too bad for him. That's Oscar Medina, a good friend of us. He's been competing lately on Ironmans, so he's not as in shape as he used to be. I mean, like dirt jump shape, not like overall shape. But he wanted to come to Omar Isquinho. He wanted to compete. He wanted to, to jump for the crowd. He loved this event. He's been riding here for a long time, for the last, 6 years. So he wanted to be here no matter what. And here we have Hugo Canal, which is a young rider from La Poma Bike Fair from Barcelona. He's such a talented rider. He's always training at La Poma Bike Park. And he also got really good tricks here. Bar spin over the step down. Flip whip, so clean. 360 double bars. Double tail whip, so clean. Bar spin over the quarter pipe. Yeah, man. Yeah. So stoked about you, man. So stoked. Wow. Such a clean run for you, Hugo. Oh. You must be stoked, man. He was so nervous about this competition. It is the first time for Hugo in an international contest, so he wanted to do so good. But yeah, he's doing good so far. That was a clean run. I think he must be happy now. He can pull some crazy tricks. That's run number 1. Waiting for the score. Let's see what the score is going to be for Hugo. Yes, Hugo. Fellow riders, you can see his jersey. $52 points for Hugo Canal. I was expecting a little bit more for his run, but still it's good score.
right after Miguel Guerrero. Wow, the judges are gonna be really tough today with the riders. So they're expecting some big tricks. And that's Bienve. Flip over the step down. 360 Superman C-Grab. Front flip, perfect. And 360 tail whip. We just nailed it. Wow. Good run for Bienve. Perfect backflip on the step down. Yeah, he's won. We can see the 360 Superman Indian front flip on the third jump. 360 or flip whip on the last jump. He did nothing on the quarter pipe. Not happy about that, but still, I think he's gonna be happy about that. That was a good run. I mean, maybe not as perfect as he was expecting, but he have another run to go. So let's see what he got. He's going to be competing this afternoon at the best trick contest. We have another jump on the other side, like big jump with the airbag landing. That's Bienve from Happy Ridings. 73 points. That's good. He says okay. Yeah, he says he's happy with that. That's I believe he's something that, well, he was expecting something like that. That's for sure. And that's Nuno Pintas from Portugal, one of the most skilled riders that I know. 360 over the step down. Wow, 360 no hands, so clean. 720 X up. And 360 tail whip. Bars, double bars on the quarter pipe. Wow, that was a pretty good run. Great run for Nuno. I think he's happy with. That was a really clean run for Nuno Pintas, Portuguese rider. Super clean, 360 over the step down. It's a tricky one on that step down. It's not easy. 360 no hand tack hander. 720 X up, late X up. And 360 tail whip on the last jump. Double bars on the quarter pipe. He told me the other day that he doesn't like backflips. He's scared of the backflip trick. And that's 80 points. We can see Nikolai Rogatkin cheering up Nuno. Let's talk about him. You can see Lucas Knopp. Nuno's so happy. He's such a happy rider. He didn't train that much this year. He's working a lot. He told me that he doesn't even have time to train, to practice. And it's been really windy this summer over Portugal. So now it's Boris Rezabek from Slovenia. Huge backflip for Boris. No foot. 360 tail whip. Easy run. Not really happy with his run. Boris not really happy. Have another run to go, so don't be too hard on yourself, Boris. That's a huge backflip. He landed on the flat, so he wasn't able to do the run that he was expected to do. Anyhow, he pulled that 360 tail whip and small tabletop at the end of the course. 42 runs, not happy about that, still smiling. That's the spirit, Boris. So next rider to go, it's Peter Kaiser from Austria, run number 1.
22 years old, from Innsbruck, Austria. And here he goes. No hand backhander over the step down. Flip bar spin. 360 bars. 360 Oppo. 360 Oppo bars. Yep. Yeah, so. That's a pretty good run. No hand backhander over the step down. Flip bars over the first jump. Pretty clean. 360 bars and 360 Oppo bars over the last jump. He wanted to do another bars and tail whip on the quarter pipe. So we have Nuno Pintas on first position, 80 points. Bienvenido Aguado, second position, 23 points. Miguel Guerrero, 62 points. Third position, Hugo Canal, 52 points. Boris Rezabek, 42 points. Leo, 34 points. And Oscar Medina, 16 points. We're expecting Peter Kaiser score. That's the judges. We can see the judges from there. That's and 56 points. That's going to be fourth position for Peter Kaiser. Not too bad. Maybe not too good for Peter. Enzo Sousa Havel from Austria. So that's Enzo. Here we go, Enzo. I hope he doesn't go too crazy. 360, over rotated. Front flip, yeah, that was a clean front flip. Double whip. He flipped the pedals, yeah, that's a bar spin. That was a safe run for him. I'm really happy about him. Yeah. I think he was pointing at his bar because he landed on the bar sideways or on the other side or something like that. That was a 360 front flip, clean front flip. Yeah, that was a double tail whip. And let's watch his bar spin. Yeah, he almost landed on the on the other side of the bar. Yeah, like opposite. Yeah. He's saying something like that to the other riders. Let's see what the judges have to say about that. Yeah. That's a judges tower. That's my hand. Over here we have one of the best judges on the wall. We have Graham Fielder Chopper from UK. He's been judging events since I don't know when, and that's sixth position for Enzo Sousa. 48 points for Enzo. And that's the last rider on course. This group number one, it's Bernd Winkler. Run number one, then we will have run number two. So that's Bernd. Okay. Here we go. 360 over the step down, very clean landing. Flip no hand, backhander, 360 Oppo, 360 tail whip. And that's a huge, that's a sketchy flare, pretty high flare. He slide a little bit on the back wheel, but still was a good flare. 360 on the step down. Flip no hand backhander, landed perfectly. 360 Oppo on the second jump, just nail it. And 3 whip, like a regular 3 whip. You can see how the back wheel slide on the quarter pipe. Let's talk about his run.
he knows he can do better. But well, this is run number 1, so still have another run to go. You can see the crowd here. Y ahora pasaremos a la segunda ronda del grupo número 1. Okay, La última oportunidad para estos riders. now we can see Bernd Winkler. 65.66 para ver. Tercera posición. So third position goes to Bernd Winkler. 65 points. La clasificación en la que tenemos a Nuno Pintas en primera posición. And that's going to be en segunda posición. That's going to be Leopold Earhart, ranked, Cerrando he did 9th. top 3, ese podium. So we're going to go for run number 2. Tenemos a Leopold We'll have to wait a little bit. segunda ronda y última oportunidad para colarse en la final. Ahí lo tenemos ya preparado. Okay, guys. So now we have to stop a little bit, just for a few minutes. We're gonna go advertising. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Okay, guys, here we are again at the O Marisquinho 2019. This is the 9th edition of the O Marisquinho, and here we are again in Vigo, in Galicia, Spain. This is one of the best contests in the world, one of the best Dirigent contests in the world. We're so happy to be here one more year, and it's going to be 9 in a row. And we have Leopold Earhart from Germany. That's going to be run number 2 for this guy. And he's waiting to go. Ready, Leo? Seems to be ready to go. Here we go. Dropping in. Huge backflip on the first jump. He almost landed flat on that flip. 360 over the last jump. Yep. So, what happened there, Leo? Yeah. He landed flat on the first run, and you'll see now how he landed flat again on this huge backflip. Too much speed for him. He didn't get enough speed for the second jump, so he had to go straight. Anyhow, I think he was happy to be just to be here in Vigo for his first year. 31 points, not really happy. And we're waiting for the next rider to go. And that's Miguel Guerrero, 62 points on run number 1. That's run number 2. So focused. He is the only rider from Vigo. He is a local rider. Everybody's going to be cheering up him. And here we go, dropping in Miguel Guerrero, Carolo bar spin over the step down. Flip bar to bar to bar. 360, tail whip to bars. 720. Triple bars on the quarter pipe. That's a good, very good run for him. He's so stoked about it. He's so stoked. Yeah, man. So happy about you, man. So happy. Everybody's cheering at him. The crowd went crazy. So happy. I couldn't be happier for you, man. Couldn't be happier. Wow. Let's watch his run again. Bar spin on the step down. Bars
flip bars to bars to bars, flip triple bars. That's a crazy combo over there, 360 tail whip to bars, and 720 over the last jump. Wow, man, so stoked about you. And that's a triple bars over the quarter pipe. So happy. Woo! Yeah. Churras Park, es el local park, Diversion Park. Un saludo a todos los chicos del Churras si nos están viendo. Y un saludo también para mi amigo Darío, que está ahí en Barcelona viéndonos también en este live streaming. Un saludo para la gente de Vigo y un saludo para Darío. And we're waiting for Carolo's score. I bet he's gonna be so nervous right now. Yeah, Carolo. So stoked about you. I don't know if it's gonna be enough to go to the final tomorrow. 85 points. 85 points. That's a super good score for you, man. Super good score. 85 points. Indeed, he's happy. Wow, man. Whew. He just nailed his run. That's Danny Josa. You get BMX rider, park rider, and that's my friend Oscar Medina, Latin lover. Oscar Medina from La Poma Bike Park from Colombia. He's living right now in Barcelona. He's currently living in Barcelona. That's gonna be a backflip for sure. Yeah, huge backflip for Oscar. Ah, he landed way too far. And he landed. Too bad for him. He's happy. He's still happy. So he couldn't train as hard as last year, but he knew he wasn't that ready for this year of Marisqueño, but he wanted to come anyway. He wanted to just to hang out here, jump for the crowd, you know, be in Vigo, just go to the parties, meet some girls. And that's Hugo Canal from La Poma. Aquí va Hugo Canal de La Poma Bike Park. Vaya flip whip enorme. 3-6 bars to bars. Doble tail whip para Hugo Canal. Y ese es un bar spin. Muy contento por ti, Hugo. La Poma Bike Park. Si no lo estáis viendo, chicos, de La Poma, ahí lo tenéis, vuestro chico, el rider local. So if anybody is watching from La Poma Bike Park, here's Hugo Canal from La Poma. That was a bars to bars. Yeah, I thought it was only a bar. Huge flip whip. That's 360 bars to bars. And double tail whip over the last jump. Veremos qué opinan los jueces de su ronda. Waiting for the score for Hugo Canal. Con esos 85 puntos que le van a situar muy cerca de la final. You can see the face of the kid waiting for the score. And now we see the judges' tower. You can see Chopa on top of that tower. One of the best judges on the world. Andy Mills as well, Tobias Wick. There are the three judges, FMB judges. That's Hugo. Ahí lo tenemos, ese rider de Feral Riders. So nervous. That's 69 points. Happy about that. You can see his smile on his face. Yeah, Hugo. Very good. I think it's not going to be enough to go to the finals tomorrow, but still it's pretty good score for his first participation on an international event. Hugo Canal, and that's BMB Aguado, also a very good friend of mine. It's a showman, man. It's just such a showman.
Here he goes. Front flip. Woohoo! 360 Superman Secret. Oh, bien ve. That was a tough crash. He knew he didn't have the speed, but he wanted to pull the 360 Superman Secret. Hopefully, he's in really good shape. He's trained a lot in the gym. He's always working out at the gym. We're lucky. Well, that was he was lucky with that crash. Last crash. He's a tough guy, man. Wow. Was the first guy who was seen today, like pulling that front flip or the step down. That's Nuno Pintes. So steezy this guy from Portugal. Such a talented rider. Just a shame he cannot attend to any other international event. He's always working, short of cash. So if you want to sponsor him, just feel free of it. Wow, too bad for Nuno. He over-rotated that 720 XAP. He was so excited for that 720 that he over-rotated. But he's on second position, currently on second position. So it's Carola first position, 85 points. Nuno Pintas, 80 points. Bienvenido Aguado, 73 points. Bernd Winkler, 65 points. Peter Kaiser, 56. Hugo Canal, fourth position, 69 points. And that's Boris Rezaberg from Slovenia. So that's the only rider from Slovenia who is competing today here in Vigo, this Omar Isquinho 2019 XAP. What happened there, Boris? Ooh, overshooting the first jump. No foot, one hand. Something happened. Too bad for him. Something happened there on his mind. I don't know what happened there, but wasn't his day, that's for sure. Anyhow, we have Peter Kaiser from Austria, currently 6th. 56 points for Peter Kaiser. Ready to go, Peter. Here he goes, dropping in, Peter Kaiser. No hands on the step down, big backflip. Whoa, 360 bars to Oppo bars, and 360 triple bars. Tail whip on the quarter pipe. Yep. I think he wanted to do better. But that was a good run. Maybe not the perfect run that he was expecting, but good run. You can see the bars to Oppo bars, 360 bars to Oppo bars, and 360 Oppo. Well, I think that was a Oppo 360 triple bars. Boop. You can see Alex Alanco over there, rider from group number 1. They're still chilling. Peter Kaiser on top, waiting for the judges to decide. Yep, that's me and Gerard Plata, just waving over the judges' tower. So many people here today in Vigo. En directo, Omar Isquinho, aquí tengo al lado a mi compañero Pablo Moreno, retransmitiendo para todos aquellos que no han podido estar aquí en Omar Isquinho. 71 points for Peter Kaiser, fourth position so far, fourth position for Peter Kaiser. Pretty good for him. Yeah.
I think he was expecting a little bit more this competition of his run, but I don't think it's going to be enough to go to the finals. But we'll see. We still have to wait for the rest of the riders. That's Enzo Sousa, the Austrian rider. Currently 7th position, 360. It's a clean 360, a little bit over rotated. That's backflip, backspin, wow, ooh, front flip, double tail whip, woo! Bar spin over the quarter pipe, wow, woo! And so we're happy about you. We're happy for you, man. Stoked for you. So happy for you, man. You can see the 360, he over rotated a little bit. He ran out of speed. That was a flip bars. He cased a little bit. Front flip on the second jump. I didn't think he was going to make it, but yeah, he did. And he even pulled a double whip on the last jump. Bar spin on the quarter pipe. Fuck yeah, man. Yeah, he's happy about that. Yum. Mountain Rigid Radio. Such a nice guy. He's been competing here, the Omar Esquino, for the last, I don't know, 5-6 years. He's always coming with his father or his mother. Such a great family, super nice family. Okay, let's see the score. Let's see how tough are they going to be the judges with him for that case, for the over rotated 360, 54 points. So always happy. 4 points for Enzo Sousa. And we have Bernd Winkler. It's going to be last rider, the group number 1. Bernd Winkler. Round number 2 for Bernd Winkler. Sick. We can see the Fabio Wimmer brand. 360 bars on the first jump. Whoa, that's a flip, no hands, clean one. 360 Oppo, no hands. 360 tail whip. Wow, huge flare. That's a really good run, Bernd. He's happy about his run. He says, yeah, more or less, but I think that was a good run. Really clean 360 bar. Flip no hands. I think he wanted to do a flip no hand bars, but I don't know about that. That was a Oppo 360 no hand. Regular 360 tail whip in the last jump, and a huge. Yeah. That was good run for him. This is second run for Bernd Winkler. He did compete at the Omar Esquino 2 years ago, 2017, if I can recall well. Yeah, that's Nuno Pintas. You can see this is a race. Let's see what the judges have to say about his run. I think it's going to be on the top 3 of crew number 3. Sick. Yeah, that's Fabio Wimmer's brand. You may recognize that brand from Fabio Wimmer's videos. One of the best riders ever. So, third position for Bernd Winkler, 76 points for Bernd. Third position for him, so it's going to be Carolo, Nuno Pintas, and Bernd Winkler. Y este ha sido el grupo número 1 la edición de Omar Esquino 2019, en la que tenemos al rider local, a Miguel Guerrero en primera posición. So we can see the final scores. So it's going to be Carolo. Carolo is in the first position
right now, 85 points. Nuno Pintas, 80 points. Bernd Winkler, 76 points. Bienvenido Aguado, Peter Kaiser, Hugo Canal, Enzo, Boris, Leopold, and Oscar Medina. But we'll remind you that it's gonna be, this is only the group number 1, so we still have 2 more groups to go. And we'll see. Okay. Alejandro Bonafe, Nicolas Terrier, Josh Hart, Robin Davis y Lucas Schaffer. So we're gonna go, okay, we're gonna stop here for a few minutes and then we're gonna come back in 5 minutes or so stay around, man, stay around. See you later. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia. Okay. Here we go again. We're about to start with group number 2. That's going to be top riders already in this group. So we will have Lucas Schaffer, Robin Davis, Rambo, Josh Holt, Nicolas Terrier, Alejandro Bonafe, Frank Poulin, Sindre Harbach, which is not going to compete today. He didn't feel like competing today. Lewis Garrick and Kate Brock. So that's going to be group number 2. We can see the crowd from Vigo. Lots of people here, thousands of people here. It's like national holidays here. Everybody expecting to be here. So it's like I think it's the biggest event here in Vigo in the whole year. So everybody, like
from Galicia, the rest of Spain is coming here to see this event. Because it's not only deer jump, we have the walk up skateboard competition, also BMX competition here, like football, basketball, like many things going on this weekend here, and also concerts, some music. So it's like a huge party, and it's amazing because it's for free. I mean, you can come here and watch the event for free. You can watch the deer jump contest, you can watch the BMX park or the skateboard competition for free. So it's great, man. It's really, I mean, you cannot see an event like this in any other place in the world. Maybe in Whistler, Crankworks, but it's only a slopestyle one day. Here you have, now they're doing the skateboard competition on the other side of the pier. But here we are. This is you can see the start list for crew number 2. We're expecting the riders to come up to the starting tower. It's an 11-meter tower, and it's good. We have 4 jumps in a row. It's like the classic deer jump contest. But well, we have to wait a little bit for the riders to come, and we're gonna go to advertising. So we'll see you in 5 minutes, okay? See you in 5 minutes, guys. Everybody, stay around. See you there. See you later. I choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Okay. Here we are again at the Omar Isquinho 2019. Gonna go for group number 2. That's Nicolai Rogatkin playing around with Bienvenido Aguado, the good friends from Master of the Earth. You can see the crowd around here. Many people who comes to this event. And that's Kate Brook from United States. We can see the crowd over there, just behind Kate Brook. Yes. 24 years old from USA, Carmichael. And here we go. That's the warm-up run for Kate Brook. Backflip. Another backflip for Kate. This is just a warm-up run for the riders. So Kate Brook from the USA. He's been struggling today to get his run, like a clean run, you know, with his best tricks, pulling his best tricks. But he's been out of a huge injury, and he's been training like for the last 2 weeks or so. Anyway, he's happy to be here. We're really happy to have him here another year. That's Lois Garrick from France. Super stylish rider as well. And that's Frank Paulin. Got a huge crash before on practice, doing pulling a double backflip. I don't know if he's gonna pull again the double backflip on his run. Let's flip. Another flip on the first jump. Tail whip. And huge front flip. Ooh. Yep, he says yes. Now getting his confidence back after that crash.
And that's Alejandro Bonafe. Este es Alejandro Bonafe, un buen amigo nuestro, is a good friend of us, from La Poma Bike Park as well, from Ibiza. He's from Ibiza, but he's living in Barcelona right now, training at La Poma Bike Park. That's a backflip, no hands. 360 bar spin, his warm-up run. Yeah. That's Nico Terrier, 25 years old. Not a good rider, super steezy rider. I love his style. It's so elegant. 360 over the step down, the 9-meter step down. Wow, look at that backflip. Superman stick it up. Wow, flip invert from Nico. So stylish, so stylish. And that's Josh Hall from the USA. It's first participation of Josh here in Vigo. 35 years old. He's one of the oldest riders that we have here in Vigo today. Competing, 360, huge backflip, super whip, no. I want to see that super whip, like late bar spin. He used to be a BMX pro, but now he's competing again, but with his mountain bike. Such a talented rider, experienced rider as well, and that's Robin Davis. You might know him as Rambo. One of the craziest riders out there today. That's Rambo. Yeah, flip whip, the first jump. Little nothing in here. Ending up with that bar spin. Next rider is going to be Lucas Schaffer from Germany, 24 years old. It's also his first participation here in Vigo, the Omar Esquino warm-up run for Lucas Schaffer. No hands on the first jump, 360 tabletop. Whoa, that's stylish 360 tabletop. Table to Euro table. We're number 2. And here is Kate Brock looking at the win. He knows it's not going to be easy today. Tailwind still, but not easy at all. I think he must be nervous about his run because he's been struggling all day to pull a clean run. We'll see. Huge backflip, perfect backflip for him. Huge flip, no hands. Come on, Kate. Double tail whip. No, shit, that was tough crash. He landed on his chest. I hope he's alright. I think yeah, that was a nasty, nasty crash. That double tail whip. Yeah, unfortunately. Yeah, he's alright. He seems to be alright. It just he lost his breath. Last year he got a big crash as well, but he seems to be alright. So don't worry about him. Just lost his breath. And yeah, we'll wait a little bit. So meanwhile, we're gonna go to advertising. So see you in a bit.
choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Okay, we're back in. So, we're waiting the riders to go. It's run number 2 after Kate Brook. Got a big crash on the second jump. We think he's okay. Just lost his breath, but well, we can see the score right now. It's Miguel Guerrero first position, Nuno Pintas second position, Bernd Winkler, Bienvenido, Aguado, Peter Kaiser, Hugo Canal, Enzo Souza, Boris Rezabek, Leo, and Kate Brook 10th position. So we're waiting for the riders to go. We will have to wait a little bit more. Meanwhile, the people from the ambulance is just working with Kate. Just okay. So meanwhile we wait for the riders to go. We're gonna go to advertising. So see you in 5 minutes. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia. So here we are again in Vigo at the O Marisquiño 2019, and we're putting the event on hold for the next 20 minutes, 15-20 minutes or so, for unexpected problems. Meanwhile, we're gonna reshape the jumps and wait for the riders to go in about 15 to 20 minutes. So stay around or come back in 15 minutes because we're going to start again with group number 2. Thank you very much. See you in a little bit. Choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti.
Galicia presenta Tu Verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia. Tenido esa caída en el segundo salto. Esperamos que sin consecuencias graves. Simplemente eso, recordaros que en 15 minutos volveremos a este grupo número 2 de este FP World Tour World TV que tenemos aquí en la final de Vigo. Este Omar Isquiño 2019.
Baby, I can walk out on this, even though I know you like me too. Ready when you call, that's not the way at all. No matter just how much I'd like me to, you know I wanna be your friend. So when Simon says you go, then think again. Baby, now we should try it patiently. Refuse to do what they all want us to. Forget what we've been taught, the lessons cheaply bought, and that's no matter just how much we try to do. I think we're both tired of games, so now when Simon says you go, it's time for change. I can walk out on this, even though I know you like me too. Ready when you call, that's not the way at all. No matter just how much I'd like me to, you know I wanna be your friend. But when someone says you go, then think again. Take it tonight. Choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar.
Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia. I choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia. Choose the Portuguese way along the coast because of all the roads to Santiago. Only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único. Mar. Montaña. Con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.
choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. No te escucho. A ver. Habla. Hola. Ahora. Sí. Okay, we're back in Vigo, the Omar Esquino 2019. I'm with Gerard Plata. Hello, Pablo. Hey. Hello to everyone. Hey, Gerard, how are you, man? I'm good. Good to be back in Vigo. It's one more year here. Yeah, unfortunately, one more year as a speaker, not a rider, but whatever. I'm so stoked to be here. Yeah, it's been 3 years in a row without riding here. Yeah. Thank you Unfortunately. for remembering. Thank you. You are so kind. Well, anyway, we have the event on hold because of the Kate Brock crash. Unfortunately, he had that bad crash doing that double tail whip. What do you think about that? It's the worst crash possible on double tail whip because he landed with his face into the ground. So yeah, it's what it is. But it's an action sport. So Yeah, risk is always involved. they know the risk. So well, he seems to be all right. I was talking with the guys, with the riders. Yeah, he was conscious. So Yeah, done the course, so I think he'll be all right. Well, anyway, we're about to hit round number 2. We have some of the best riders of the world here today with us. Let's check the list. Okay, we have Kate Brock, which is out. Next rider to go is gonna be Lois Garrick. Do you know Lois personally? yeah, I know Lois from 2011, I guess. Uh-huh. He was a young kid, but now he Yeah, I bet he has grown up a little. I bet you were competing against him Yeah. in the past, I was. well, or with him. Next rider, it's Frank Paulin from France. yes, such a good rider as well. He had a big crash this Yeah, morning. on the last round. Yeah, of the pulling- practice. Yeah, But well, he's okay now, ready to rock. yeah. And who else do we have? It's It's Alejandro Bonafe from Spain. Yeah, you know him well, right? Yeah, I know him. I know his brother too. His brother, he used to ride as well. Yeah, he used. Not now. What is he doing? We can call nothing. He's a lifer. Yeah, absolutely. Living the life. Well, so yeah, Alejandro is coming back from an injury. So he's a first event back. Mhm. And yesterday he did the world first casual tail whip to late bar spin, which is pretty insane. Yeah. Which is pretty insane. But yeah, we'll see what he has on for the round. Yeah, we'll see. I don't know if it's gonna go for a safe run or gonna go crazy like he usually does. I think that he will play safe. Okay. Yeah. I think that I hope so. I hope so. yeah, his game is on the airbag, I guess. Yeah. We can see now the replay of some of the runs on the screen. And well, who is the one who
There he Can you see the was. Boris Rezabek playing on the quarter pipe. The last feature is the quarters. And here's the replay of Peter Kaiser, the Austrian rider, doing a huge backflip, pretty high, very extend, 360. I think that this round was the practice round. But anyway, it's pretty insane to see how these riders are doing their tricks. And we have on screen Bernd Winkler, backflip no-hander, 360 opposite, rotating, pretty not good way. It's pretty technique, and look at this flare. He was on the, this was on the practice round. So now it's Peter Kaiser again, doing a backflip, bar spin. Yeah, we could see the replay. That was a good 360 bar spin, a little bit over rotated, but that was a opposite. Which one was the opposite? I think that the opposite was the last one. Yeah. Because he's riding opposite, but yeah, I think that he doesn't have an opposite way. This Enzo Sousa from Austria doing the 360, a little bit over rotated. Front flip, Yeah. landed perfectly. Sketchy, double tail whip. Yeah. He really has good tricks on his pocket, but he's always like a little bit sketchy. Yeah. Unfortunately, yeah, he's always on the line. Yeah. He can be better on his run, but yeah, whatever. Enzo is amazing. Yeah, He's that's handy. Carolo. Yeah, Miguel Guerrero. Yeah, Look this at is the that. local boy doing this amazing round with the 720. And this was the triple bar spin. Yeah. Yeah, he's a park rider. We know that. Yeah. He's always training at the local. The local bike park, yeah, Churras Park. Pretty near to Vigo. Look at that. That was bars to Oppo bars from Yeah, Hugo Canal. from Hugo Canal. Huge flip whip on the first jump. 360 bars to bars. He's actually competing on the first FMB event. Yeah. So he was nervous yesterday, but looks that today. Yeah, I think he was clever because he ended up doing a safe run for him because he knew the tricks, he knew how to pull it. So yeah, good for him. Yeah, this was Peter Kaiser, and he's doing an opposite 360 triple bar spin, I guess. Yeah. I'm not sure if it were 2 or 3 bar spins, but Kind of crazy. whatever it is too crazy. And now it's Enzo Sousa again doing that 360. A little bit over rotated. A flip bars, a sketchy flip bars, skates a little bit. Crazy front flip. Good enough to do front flip. Yeah. I And think he did better with the front flip than a regular jump yeah, because he jumped better. Yeah, he can jump longer at least. Yeah. So Yeah, sometimes it's better to do a trick. So I don't know. I always fear when I see him riding. Like, I feel like I'm not jumping very well, so I'm gonna do front flip. Yeah. Yeah. And now we can see the score. Current score. So we have Carolo in first position, Nuno Pinto second position, Bernd Winkler third position, Bienve fourth, Peter Kaiser, Hugo Canal, Enzo Sousa, Boris Rezabek, Leo, and Kate. Yeah, I think that So- Carolo can make the pass to the final, 85 points. Yeah. I think that could be enough for him. So he's working all year long Yeah. for this weekend. Yeah, but he's not traveling a lot, right? He's not Yeah. doing any other international events or Yeah, anything like that. unfortunately, he's a normal people with work. Regular job. Yeah, Yeah, that's the thing. When you have to work
and do like a regular life. regular Yeah, job. Monday we have to back to our life, our real life. Yeah. But we are seeing now the ambulance. So in few minutes we're gonna start again. So safety is the first thing on these sports, and we have all the riders ready to send it. So yeah, good news for everyone because the contest starts again. Yeah, it seems to be. Yeah, it's gonna. I think we're gonna start in just a couple of minutes. We have the ambulance right here, so everything is on point. We have the riders up there, so I think they're gonna do a warm-up run. And Yeah, we're gonna go for it. Yeah, it was 20 minutes ago. I Yeah, think, from the crash. So we can see Josh Halt. Yeah, Josh. 35 years old. 35. Yeah, man. It's 35. like just like me. So why are you here instead of jumping? Yeah, I'm supposed to be jumping. Yeah, well. right. Well, you have Despite of my lack of skills. yeah, all can we there. Yeah, whatever. Yeah, well, I don't have any back problem. It's just lack of skills. Yeah. That's my problem. Yeah, unfortunately, I have the back problem. Yeah. Okay, Gerard. So I think you have to be. Yeah, I have to be with the crowd. Yeah, you have to So be with I the crowd let with you the guys- with the microphone. Yeah. Tuning up the crowd. So go for it, Tiger. Thank you, Pablo. Thank you, guys. Okay. Bye. Bye-bye. Okay, so we're gonna move on to the next rider, and now we're gonna have a warm-up ride for all the riders from group number 2. They must be freezing up there. I mean, it's not really cold, but it's chilled today. And everything seems to be ready to go. The riders are ready. We have barely no wind today, this afternoon. We can see the starting tower. It scares me the hell out of me. That thing. It's a really long step down. It's like 9-meter step down, only 2.5 meter high, with a little kicker. The riders start from that tower. It's 11 meter high, and from one side we have the FMB course, and we can see from the other side. We can see the airbag landing on the left side, and on the right side we have the harbor. Now we can see the riders warming up after that little stop. That's a warm-up run for all the riders. That's Frank Poulin, Alejandro Bonafe. Whoa, big backflip. That's Alejandro Bonafe. That was our warm-up run for them. Luis Garrick, Frank Paulin, Alejandro Bonafe, Nico Terrier, Josh Hall, and Robin Davis, plus Lucas Shepard. So we're all ready to go. Riders ready for group number 2, run number 1. And we're tight on the schedule. It's already 8:30, late afternoon, right? Let's see if we can finish the qualifiers today. Otherwise, we will have to go with the group 3. We will have to move the qualifier for tomorrow. The group number 3. We'll see. So we have Josh Hart warming up. Huge backflip, Josh Hart.
35 years old, this rider, ex-BMX Pro. Whoa, 360 bars. Nico Terrier. Great rider. Whoa, 360 bars to invert. Front flip. Huge front flip. Yeah, that's a good flare. And now we have Lewis Garrick. Huge backflip on his warm-up run. Another backflip over there. That's Frank Paulin. He got a huge crash early this morning with a double backflip. I don't know if he's gonna do it again today. Maybe he will save it for tomorrow. That was a whip, no hands from Lucas Schaefer. That's Alejandro Bonafe from La Poma Bike Park. 360, another 360. And a flare. Oops, careful with that. And that's that must be Robin Davis. Rambo. Yeah, they call it Rambo. We have to ask why. To ask him why. Anyhow, we're in group number 2. These are the qualifiers of the O Marisquiño 2019. And we have all the riders ready to go. So it's Frank Paulin. No, it's Lewis Garrick, next rider to go. They're doing there's going to be another warm-up ride. Warm-up run for Josh Holt. They wanted to jump a little bit before the qualifiers. Wow, that's huge. Huge backflip. Getting a lot of air. Just practicing. Phew. You can see his BMX skills. You can tell by the height of his jumps. Wow. That's a 360 bars. Nice underflip. Frank Paulin. Flip or the step down. Another huge flip there. Tail whip. And Nohan's looking at the crowd. Backflip from Lewis Garrick, another backflip there. Another backflip on the last jump. They seem to be enjoying this late evening ride. Whoa, Lucas Schiffer, so stylish with those whips. That's Alejandro Bonafe, backflip, 360, another regular 360. That's a flare. That's the flare that he was. That's Frank Paulin. And now we're waiting for the riders to go up to the tower. Seems to be nobody on top. So we have the currently score standings for today, and Carolo Guerrero is taking the lead right now. Now we can see the riders going up the stairs, long stairs, 11 meters to the top. Ya tenemos listo y preparado a Lewis Garrick, de 23 años, de Francia. So that's Lewis Garrick with Frank Paulin, two Frenchmen.
They're ready to go. It's run number 1 for group number 2. Lewis Garrick. Ale, my man. Here he goes, dropping in. Backflip over the step down. Another backflip. He wanted to pull a barfin probably. That's a 360 whip. He missed that trick. He overshoot it and over rotated. Too bad for him, but he still have another run to go. And that's Frank Paulin, run number 1 for him, group number 2. He's all ready to go. Yeah, I bet he's thinking like, should I pull that double backflip? Should I not? Yeah, he's like, yeah, why not? Should I? Yeah, maybe. Second run, maybe. Here we go, dropping in, backflip. Gonna pull the backflip. Double flip. Oh, shit! Sorry about that. He overshoot that double backflip. Too bad for him. He overshoot it. He landed pretty much on his back at the end of the landing. I thought he was going to wait for run number 2, but he wanted to go best of himself on run number 1. Seems to be all right. It was just a bad crash. Yeah, we can see him now standing up. He was more like, you know, just thinking of which mistake he made or what he did wrong. I think he went like he pulled his first backflip like super fast, and he wanted to stop it, you know. Even though he pulled it right, he overshoot the jump and landed pretty much at the end of the landing. So, well, hopefully he's all right. Now we can see Alejandro Bonafé and his scar. Yeah, from his last injury. He's not he's not 100% today, but he still wanted to come to Omar Isqueño. He had that surgery on the collarbone. Yeah, flip no hand, 360 bar, and that's a casual. Whoa, he cries on the last jump. That's too bad for him. He seems to be all right. Such a strong rider. Yeah, he knew he wasn't. He's not 100%, but he still wanted to show that he still have the kite roll and all his trick. Yeah. He's gonna go for run number 2, but he's gonna chill, I believe. And that's Nico Terrier, one of the most stylish riders on the FMB events. So now we have it here on top. He's gonna go for it. Run number 1, sorry. Oh, it's focused. "25 years old, from Rigney, France. World ranking number 32. He was 10th at the Swatch Rocket Air 2019. He's riding really, really good. He's so stylish. He's I'm just enjoy while he's riding. I mean, I just want to enjoy. Look at that, 360 bars. Front flip, no hands, huge. 360 bars to invert and 360 bars to bars. Big flare over there. There we go, there we go. There we go, Nico.
super good run for you. Yeah, I'm happy about you after all those crashes. We wanted to see a clean run. Let's talk about you. We can see now the 360 bar. Just nail it. Front flip, no hand back hander. Over rotate it just a little bit. Bars to invert. That is his signature trick. And that's a flare over the quarter pipe. Oh. Next ready to go, it's gonna be Josh Holt from United States, from America. Nico expecting his score to be high, I believe. He made just few mistakes on his run, but I think it's gonna be good. I don't know if it's gonna be enough to beat Carolo, but maybe good enough to be in the top 5. 78 points, yeah. Way to go, man. Yeah, third position for Nico Terrier after Nuno Pintas and Miguel Guerrero. Way to go. That's Josh Holt, 35 years old, from the United States. Run number 1 for Josh. Josh, wow, 360 bars, perfect. Whoa, 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 Josh. What happened there? He made a mistake on the flip bar to bars. I think that was a flip bars to oval bars, something like that. He made a mistake and he landed on the side, on his side. I think he's just fine. Gonna go for run number 2. He wanted to give it all on run number 1, and that's Robin Davis Rambo. Okay, you guys, I think you gotta go. You make a clean run, you can make it to the final, so don't stress out. That's Robin Davis. Run number 1. Yeah, first year here in Vigo for Robin, for Rambo. And here we go, dropping in. Tail whip over the step down. Late front flip over there on the 9-meter gap. Double tail whip, that's perfect. Whoa, that's a Superman tail whip. Superman tail whip, double bars on the quarter pipe. Yeah, that was a good run. He overshoot that first step down, unfortunately, and he landed way down on the landing, but he managed to pull that front flip. We can see now that tail whip. Late front flip on the 9-meter jump. Double tail whip. And that's a Superman tail whip. That's a beautiful jump. Beautiful trick, I mean. Double bars over the edge of the quarter pipe. Yeah. He's like, yeah, I know I fucked up, but yeah, still. Robin Rambo Dates. Yeah, follow him on Instagram. Okay, let's wait. Let's see what the judges have to say about Rambo's run. I love that that last jump, last trick. That's a super cool trick. Superman tail whip. I haven't seen this trick ever in my life, I think. Super cool to watch.
So we are waiting for Robin Rambo's score. Nope. We don't know yet. Judges still deciding. You can see now the curves from here. Recordamos que todo el que no haya podido venir este fin de semana a Vigo puede ver la retransmisión. So 72 points for Robin Davis, 6th position for him. He wasn't expecting much more, I think. 72 points, run number 1, and that's Lucas Schiffer. Run number 1 for him. Dropping in, Lucas. 360 can. Wow, flip whip, huge flip whip. 360 bars to X-up and 360 Oppo on the last jump. No hot backhander on the quarter pipe. Yeah, that was a clean run for Lucas. He's happy about his run. I bet he's happy. You can see now his run. Huge flip whip. Pedals. Now we can see the 360 bars to X-up. 360 Oppo on the last jump. And now we can see the no-hand backhander over the quarter pipe. Now we're going to move to run number 2. I don't know if Frank Paulin is going to go for run number 2. We'll see. He's smashed his body against the ground, unfortunately, with that double flip. It's his second crash doing double flip today. I bet this guy must be all sore. Now we're waiting for Lucas Schiffer score. 24 years old, German rider. FMB World Ranking number 38, and that's Lewis Garrick on top, ready to go. Still waiting for his score, 67 points for Lucas Schiffer. Yeah, that's Lewis Garrick. He got 23 points. He missed the last jump on his first run. But now he's going for it. Let's see what he got. Come on, Lewis. We know we can. You can make it. He's never been so lucky here in Vigo. He's always made some mistakes. He even make it to the final. I don't know, a couple of years ago, but they made a very good result, unfortunately. Let's see what he got today. Yeah, it's happy. He's going for it, dropping in. Backflip on the first jump, perfect. Flip bars now, he got it. 360, tail whip, chase a little bit. Regular flip. And the backspin. Not the run that he was expecting today, but well, no crashes at least. Good backflip on the step down. He nailed that flip bars. He wanted to do a flip bars to bars, I believe, but he finally ended up doing the flip bars. He cased the second jump, and he finally pulled up that last backflip. ¿Fran Paulin puede saltar o no? Si quiere. Me pregunta. Si quiere, sí. Si quiere, sí. No ha dado con la cabeza. No ha dado mucho con la cabeza. Si pregunta si puede saltar, supongo que verdad. El rider francés. Marín está reuniendo el tercer grupo y salta o no salta. Si le damos la información ya a todo el grupo. Si quiere saltar, sí. Sí. Sí, Pero fuera de timing de... Yo creo que da tiempo, no sé. Habla con Marín. So now we're waiting for a score. Lewis Garrick.
Meanwhile, we have Alejandro Bonafe on top of the tower, ready to go. We can see him waving his hand. And the people is cheering him up. And Lewis Garrick, 51 points, 11th. Yeah, he's not even watching the score, so he knows the fact that he is both runs. So now is the turn of Alejandro Bonafe. Yep, with this. Yeah, here he goes. And here we go, dropping in, Alejandro Bonafe. Bar spin on the step down. Flip, no hands in the first jump. 360 bars, now you got it, man. And that's a cash roll, there we go. That's a flare, yeah, you got it, man. I'm really happy about you, man. I didn't think you would be able to make it to Marisqueño since last month. Well, since like 20 days ago, you had that surgery on your shoulder, but you managed to recover yourself and train a little bit for the contest. Now you're riding just perfect. This clean run. We know that he wanted to do more, but yeah, he knew that he wanted to do a safe run, not without crashing, without, you know. And he made it, so happy. So now we're waiting for Alejandro Bonafe's score. You can see crowd also expecting and waiting for his score. I don't know if it's going to be over 60 points. No, we'll see. He is currently number 14th on the ranking. I can see the judges from here deliberating, still deciding what the score should be. And that's Nico Terrier, run number 2, ready to go. 78 points on his first run. He's waiting at the top for judges to decide what was the score of Alejandro Bonafe. And here he goes. Here he goes, dropping in. 360 bars on the step down. Front flip, no hands on the first jump. Yeah, it was perfect. No pedal. Bars to invert. 360 tail whip. There we go, man. Yeah, Nicolas Terrier. That's the run that he was expecting. Yeah, his dog. We're pretty happy about. Yeah, we're super happy about him. That was a super good run, very clean run, without a pedal, stroke, and any transition. We can see now the 360 bars on the first step down. Front flip, no hand, huge one. No pedal on the transition. 360 bars to invert. 360 tail whip. We can see the flare over there. Yeah, you nailed it.
So we only have a few riders to go. We have Josh Holt on top and Nico Terrier, 83 points. Second position for Nico Terrier. Yeah. He's happy about his run. So really solid run for Nico Terrier. Really clean run. And that's Josh Holt. Yeah, we can see how Josh your crash. Yeah, that hurts. Yeah, I bet it does. Now Josh Holt on top. Dropping in. 360. Yeah, now you got it. Flip, double bars, bar to bars. Whoa, Superman tail whip. That's a decade. No hands over the qualify. Yeah, man. That was a really solid run. Yoo-hoo. You must be happy about this run, Josh. We are for you. We are super happy. After that crash on the first run, that's a 360, regular 360 on the first step down. Flip bars to bars. Now you nail it. That's a super whip. I don't know how they call it, and that's a decade. No hand tack hand there over the quarter pipe. Yeah, man. Phew. Yeah, we can see it pretty. We can see the wound on your elbow. That's David. Such a happy guy, such a nice guy. He used to compete on BMX, now he's competing on his mountain bike, and he's doing really good so far. I don't know if it's his first year on mountain bike, but yeah, he's doing so good this year. Let's see what is going to be the score. Josh Holt, 35 years old, from USA. He was ninth at the Fox US Open Gold event this 2019. Well, we can see the scratches from the first crash, from the last crash he had on the first round. Sorry. And that's Robin Davis Rambo. That's his nickname, Rambo. Still waiting. Moving his eyebrows. People also expecting his score. Doesn't know what's going on, but I can see from here, judges, they're still counting points. It's a tough job, I bet it is. And yeah, we have to postpone the crib number 3 qualifier. So for tomorrow, because we are running out of light and the riders don't want to ride right now. They rather do the qualifiers tomorrow, the third group, the top riders. They rather wait till tomorrow because it's pretty late right now. It's already 9. So we're gonna run out of light, and they want to do better tomorrow. So there's only, well, I believe it's only 2 riders left to go. It's gonna be Robin Davis and Lucas Schiffer, just the last 2 riders of today's qualifiers. And tomorrow we're gonna have the group number 3 qualifiers. Right after that, we're gonna have the finals. So it's gonna be like a huge final, like big final tomorrow. Long final. You can see the crowd, lots of people here in Vigo. It's a free event, so that's great. Great for the people in Vigo. Lots of people coming from all around Vigo, all around Galicia, from this area. It's like national holidays here. You know, everybody is coming to Vigo to watch the Omar Esquino, to watch all the events, the skateboard event, Walk Up event, and the BMX event.
We have so many things going on this weekend here, plus the concerts, and that's 72 points. Yeah, not too bad, not too good. Yeah, he might be expecting a little bit more, but yeah, judges are tough today. So Josh Hall, it's on 6th position standing right now. That's Rambo. It's currently in position number 7. Dropping in to tail whip. Flip bars to no hands. He gets a little bit. Nope. Whoop. Woo. Rambo. Too bad for you, man. I feel bad for you. I knew you have a great run going on there. Hopefully we have the soft landing over there on the transition. So, yeah. And that's last rider, group number 2, Lucas Schiffer. 67 points so far. Run number 1. 24 years old, from Germany. Currently ranked 38 on the FMB ranking. And here we go, dropping in. 360 can on the step down. Yeah, that's a huge flip wick. Whoa, 360 bars to bar. Late bar. Opposite toboggan, opposite 360 toboggan. Yeah, that was a good run. Now he's happy. Yeah, I feared for that 360 bars to late bars. I didn't know if he was going to make it. But yeah, he made it. We can see now the flip whip. That's, yeah, he wanted to do bar to bar to bar. He ended up doing the flip bar to sketchy bar. And opposite 360 toboggan. Okay. Let's see what we got for Lucas. It's gonna be last rider today. Last rider. And now we're gonna move to the best trick competition practice. It's going to be on the airbag landing that we have on the other side of the tower, starting tower. We're still waiting for Lucas' score. It's a bit chilly today here in Vigo, 18 degrees. You can see now Max Fredriksson. Just, you know, Lucas like, I wanted to do that bar to bar to bar, but something happened. He couldn't do it. Anyhow, he's happy with his run. Now I can see the judges trying to figure out what's going to be his score. I will remind you that tomorrow we will have the finals of the Omar Isquinho event, plus the qualifier from the group number 3 with Nikolai Rogatkin on it. So, yeah, tomorrow is going to be, we're going to start the final at 6:30, so I guess we're going to start the qualifiers before that, 5 or so. Stay tuned for that. Yeah, 74 points, rank number 5. Lucas Schiffer. Was a very, very good run, Lucas. Now we're going to start with the best run contest. So, thank you everybody for being here for these qualifiers. It was so good. We enjoyed it so much. And now that's the standings for this qualifying so far. Carolo is ranked number 1, 85 points for Miguel Guerrero Carolo. 83 points for Nico Terrier, 80 points for Nuno Pintas, 76 points for the Austrian rider Bernd Winkler, 74 points for Lucas, 73 for Bienvenido Aguado, 72 for Josh Holt, 72 Robin Davis Rambo, 71 Peter Kaiser,
10th position for Ucanal, 11th position for Alejandro Bonafe, 12th position Enzo Souza, Lois Garrick, 3rd position, 13th position Boris Rezabek, Leopold, Kate Brock, Oscar Medina, and so on. We see this dog. So thank you very much for watching the event, everybody. I hope you enjoyed the event as much as we did today here in Vigo. Now we're gonna move to the best trick competition, and I will want to remind you that tomorrow we will have group number 3 qualifiers plus the finals, same time as today. So thank you very much for watching the event. I hope you can watch us tomorrow. Have a good night, guys. See you tomorrow. Bye-bye. choose the Portuguese way along the coast. Because of all the roads to Santiago, only she roams through mountains, cliffs, and inlets, through waters sweet and salt, through crisp air and crystal clear streams, through a land of magic in every which way. Lo tenían todo para vivir unas vacaciones perfectas. Un escenario único.
mar, montaña, con los mejores actores protagonistas. Aclamada por los que ya la han visto. Genial. Resultó ser mágico. Escrita y dirigida por ti. Galicia presenta Tu verano. Galicia é calidade. Xunta de Galicia.